Hello learners, today we are going to discuss about the BPCC 103, the psychology of individual differences. And today we are going to cover three units, block 3 unit 1, unit 8, that is Indian thoughts and psychology, block 4, motivation and creativity. And we have seen that in this BPCC 103 there are 5 blocks and 10 units. And today we are going to discuss these 3 units, concepts of self in Indian thoughts, motivation and creativity. So let us see the concept of self in Indian thoughts. So in this unit we'll discuss about the self identity and self concept in Western psychology, self identity and self concept in Indian psychology, development of self and identity as per Indian traditions, and the concept of self in relation to Indian family and culture. So, learning objectives will be differences between self identity and self concepts, and Indian and Western concept. You will know that how they are different, and different self related terms in Indian psychology with a specific meaning, and self and identity development is visualized in Indian society. So, three core notions for self, self concept, and identity: mental constructs, social products, and force for action. So, self concept, and identity are mental constructs that are shaped by the context in which they develop and influence action. So in Western psychology, see how they have defined. So self is defined in Western psychology. In ordinary discourse, the term self refers to a warm sense or a warm feeling that something is about me or about us, or a sense of what they sound like, what they feel like tactically, a sense of their bodies in motion. These notions received less empirical attention in modern psychology due to higher level of subjectivity. Being more objective, the term self required an I who reflects on a me as the other or as an object of reflection. The term self includes the thinker and the object of thinking. The Rene Descartes said, Cogito ergo sum. See, I think, therefore I am. Because I am thinking, that's why I am there. So, this process involves thinking, being aware of thinking, and taking self as an object for thinking, and it is termed as reflexive capacity. Erikson and Freud focused on the concepts of identity formation and development in their theories. So, Erikson's approach is known as psychosocial, and Freud's theory is known as psychosexual. So, Erikson used the term identity synonymous with what others termed self concept. However, Oyserman, Elmer, and Smith in 2012 suggest that the term identity can be conceptualized as a way of making sense of some aspects or part of self concept. For example, we do not have one identity. Instead, we have identities. So, identities are the traits and characteristics, social relations, roles, and social group membership. So, it shows that the type of social relations you are having, the type of social roles you are performing, the type of you are social member of a social group, all these things will define your identity. So, social psychological and sociological theories of identity distinguish between personal, social, and role identity. Let us see what is personal identities. So, content quite isomorphic with what is typically referred to as self concept in the psychological literature. The traits or characteristics that may feel separate from one's social and role identities or linked to some or all of these identities.
And social identities involve the knowledge that one is a member of a group, one's feelings about group membership, and knowledge of the group's rank or status compared to other groups. Whereas role identity is defined as membership in particular roles, for example, student, parent, professional, that require another person to play a complementary role. So if the student is there, so it means the teacher will be also there. So student teacher role identity. So one cannot be a parent without a child, a student without teachers, or a professional without client or peers who recognize one's role. So for role identity, there must be some other person complementary who plays a complementary role. Let us see the self concept. Self concept is described variously as what comes to mind when one thinks of oneself, one's theory of one's personality, and what one believes is true of oneself. So this way, the many psychologists and sociologists have defined self-concept. So they are used to make sense of the world, focus attention on one's goal, and protect one's sense of basic worth. I and me are the contents of self-concept. So self-concept is basically related to one's sense of basic worth. Now see the self identity and self concept in Indian psychology. Self identity and self concepts are viewed differently in different cultures. In Indian psychology, those who represent our spiritual side, such as Atma, Purusha, Jiva, Jivatma, and so on, and those who are conceptual, just such as aham, ahamkara, ahambhava, abhimana, and asmita. So all these things are explained as self-concept in Indian psychology. Spiritual terms. So Indian culture differentiates between Deha and Jiva. Deha means body, Jiva means the energy which keep your body alive. So Shraddha Karma, rituals of death, which is called in Shraddha, or the rituals done after the uh, death of someone in the family. So Shraddha Karma, rituals of death, has two portions. One for the dead body before it is cremated, and other is for Jiva to facilitate its journey further. So, till the dead body is there, it is not cremated. It was called pretatma, or so once it is cremated, it becomes both. So then, after cremation, there are certain rituals to be done by the family members. So the jeev of that dead body, the body which was left, so the jeev of that body may enjoy future life. So the life of the future life is based, or the future journey is based on the past karmas. So let us see what is Atma. So it is frequently used to represent self, Atma. So there are many words related to it. Atma Sakshatkar, Atma Sakshatkar, self-realization, Atma Jnana, self-knowledge, Atma Sthirya, self-determination or grit, Atmabhimana, self-respect, Atma Abhiman, so that is self-respect, Atma Samarpana, that is self-surrender, and so on. So Atma is used to describe so many things about the self. Among them, Atma Sakshatkara and Atma Jnana
often refers to spiritual experiences. Atma Sakshatkar means knowledge about oneself, about the world, about the God, about the life of other person. So it's called Atma Sakshatkar. Means the person has understood the uh, life and death cycle. And Atmagyan is also like the person got enlightenment. The word has undergone changes in its connection from its early usage in the Vedas to the later Upanishads. So, the origin of the word Atma remains obscure, and Vedic Atman may be an alternative expression for prana or asu, both of which indicate life, prana. So the understanding of Atman as the most essential or central vital principle, as suggested by the emphasis on breathing, movement, actions, pervasiveness, feeling, and enli- enlivening. However, modern psychology banished these separate principles. Ramchandra Rao summarized it as follows: Atman fills the body, receives the impressions from the outer world, and enjoys or experiences the presentational objects. Let us see what is Purusha. As per the spiritual sense, it represents the principles of consciousness along with Prakriti. The principle of materiality is known as integral component of Purusha. Prakriti is composed of Triguna, the three gunas like Sattva, Rajas, or Tamas. And in the biopsychosocial sense, it represents a person in a gender neutral sense and refers to the individual self or soul. So here Purusha doesn't mean male, it is like human being. It is used for human beings. So all jivas are called Purusha, whereas the materials and nature is called Prakriti. So Jiva represents life as against Nirjiva. So Jiv, the opposite of Jiv is Nirjiv, lifeless. This distinction is equivalent to animate and inanimate. It has the connotations of energy, movement, and action, all derived from vitality or life principles. Jiva is the equivalent of soul. It is gender neutral. And Jaina thinkers, Jainis, thinkers hold that everything in the universe is either Jeev, that is soul or spirit, that embodies bliss, energy, and infinite consciousness, or a Jiva, all that is non-living. So let us see the difference between Atman and Jiva. So the innermost essence common to all being is called Atman, whereas Jiva represents an empirical entity that undergoes experiences. It represents both awareness and energy. It represents a living being, Atman ground of awareness, whereas Jiva it is equivalent to soul. Now see aham and ahankara. The term ahankara is derived from the Sanskrit word aham, which is equivalent to me to the English language of the English language. When one speaks of Brahman, it means the person has become one with the universe. When one speaks of Atma or Purusha, one is experiencing I at the level of pure consciousness. When one speaks of Jiva, one is speaking of I as an entity undergoing cycles of birth and death. When one speaks of Bhokta, that is experiencer, one is speaking of I at the mental level. In Advaita Vedanta, the feeling that I am the doer, ahamkara, is defined as ahankara. So, according to Advaita Vedanta, Adi Guru Shankaracharya says that we are not doing everything is happening due to the universe is like that. So now a specific meaning of the terms used by
Padmapada to describe the different conditions of Jiva. So Jiva is equal to soul as we have seen, and Pratyagatma, self as Brahma. So Purusha is human being, Shariri means one who is embodied, and Sharira, the equipment that which enables the Jeev to function in the phenomenal world. Sansari, involved in worldly enjoyment and activity. Karta, the self as agent. Bhokta, self as experiencer or enjoyer or sufferer. Pragya, self as cognizer. Uh, Vijnanatma means prime mover of discriminatory knowledge. Vijnan Gana, the embodiment of discriminatory knowledge with a spiritual dimension. Kshetragya, knower of the field. And Samprasada, the sense, self-sense present in the dream. So these are the differences. Let's see the development of self and identity as per Indian tradition. One identity one's identity or self sense is rooted in his or her daily experiences. The experiencer or the subject who participated in all experiences during the waking stage is regarded as the real self. Individuals incorporate most of the experiences of Jagrat waking state as part of our identity. In modern psychology, one's identity derives what does one identify oneself with. A layperson's identity is limited by biopsychosocial aspects experienced in the waking stage, and Indian psychology, based on their experiences only, they have realized that the biopsychosocial self that we develop is limited in scope, and we can expand it to include our spiritual side. In realizing our true self and identity, two processes play a crucial role: Vivek and Vairagya. Vivek means discrimination, the ability to discriminate, the differentiate between biopsychosocial self and a transcendental self awareness emerging from pure consciousness. Whereas Vairagya, the process of disidentification or detachment to biopsychosocial self-sense. The concept of self in relation to Indian family and culture. Self and identity in Indian context are developed by a group or collectivist orientation. Our self concept is dominated more by elements of social and role identities rather than those of personal characters. In the same sense, in the same person there can be me and us aspect in the self. There can be four different ways of construing ourself in a relationship, like independent, interdependent, relational, and encompassing. Dharma and Kartavya played a significant role in our development of self and identity in Indian context. As we have already discussed about Dharma and Karma, Nishkam Karma, the four stages of life, as we have already discussed, called ashramas, as they are called, has its Dharma and Kartavya. So there are four ashrams like Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Sannyas ashram, and Vanprastha ashram. Brahmachari Guru Vanprasthin and a sannyasi each has his or her dharma and kartavya, and that becomes part of self-representation. So brahmachari, grihasth, vanprasthin or a sannyasi each has different roles and different, according to their stage, different dharma and kartavya. So what we have discussed till now in this unit 8, we have discussed about self. Self, it refers to feeling, thinking, and reflecting about me. Identity,
It is conceptualized as a way of making sense of some aspect or part of self-concept. And self-concept, this refers to cognitive structure that includes content, attitude, and evaluative judgment. We have discussed about Purusha. It refers to a person in a gender neutral sense and indicates the individual self or soul. Turiya, it refers to the ground of awareness and means the pure consciousness. Ahamkara, it is defined as the feeling that I am the doer. And a relational self, it refers to a way of construing ourselves in which I and the other are not treated as entirely separate, though there are two or more persons involved. Now let us discuss Unit 9, that is motivation. Motivation is very important thing for the psychologist. It requires lots of understanding, so you can use in any setup, like in whatever setup you are working or you want to work, you have to understand motivation. Either you are in an industrial setup or in a clinical setup, in a school setup, anyway. So in this unit, we are going to discuss about motivation. We'll define it. We'll see what are the types of motivation, various theories of motivation, how to enhance individual potential through intrinsic and extrinsic motivation, self-regulation, and self-enchantment. And the learning objective describe the define motivation, describe the types of motivation, and discuss the theories of motivation. So our certain behaviors are displayed due to the factor of motivation. Motivation is a key factor that determines human behavior. For example, a runner running in a race securing first position despite of cramps in leg. So this is in motivation. And the motivation is a dynamic phenomenon, it's not constant. So if today your motivation is high, tomorrow it may be low, or even now your motivation is high, after 5 minutes your motivation may be down. So let us see how to define motivation. Motivation is a factor that drives or pushes one in a certain direction or to behave in a certain way. It is a driving force, either physical or psychological. Latin word mover, which means to move. So motivation was created from the word mover. Morgan et al. Defined motivation as the driving and pulling forces which result in persistent behavior directed toward a particular goal. So motivation is an internal force that drives people into some action or behavior. It is a process having a goal-directed orientation. It is dynamic in nature, which energizes the person to pursue a goal. In the context of motivation, the three main terms that need to be discussed are need, drives, and incentives that contribute to motivation. So, what are the needs? So, needs are related to the biological states of cellular or bodily deficiency that lead to drives. For example, water, food, oxygen to survive. We also have cognitive needs and social needs. Drives the perceived states of tension that occurs when our bodies are deficient in some need, creating an urge to relieve the tension. Incentives. This is external or is a form of environment as opposed to the drive that are internal and plays a role in motivating behavior. So if you do something, you get incentive, so you become motivated to do such things more. Let us see the types of motivation. So we can divide it into two categories, primary and secondary. Primary motivation, this is the basic motivation and mainly includes the needs related to hunger, thirst, sleep, sex, avoidance of pain, etc. Whereas secondary motivation is learned motivation, and these may differ from individual to individual. Intrinsic and extrinsic motivation. So extrinsic motivation, it can be defined as motivation that comes from outside the person
and usually involves reward and praises, for example, money, feedback, etc. Whereas intrinsic motivation that comes from within a person and include the elements of challenge, enjoyment, mastery, and autonomy. For example, there could be an activity that an individual enjoys doing. There are four components of intrinsic motivation: challenge, enjoyment, mastery, and autonomy and self-determination. Let us see the theories of motivation. So there is one theory called drive reduction theory. The drive theory focuses on needs and drives. The push theory, it is also called push theory. The push theory of motivation as drives can be of two types: primary and secondary. Primary drives include basic biological needs, whereas secondary drives are acquired drives arising from previous experiences and learning. For example, need for achievement. Homeostasis, the process that which all organisms work to maintain physiological equilibrium or balance around an optimal set point. Whenever there is any deviation from the ideal state or the set point, then the adjustment will be made by the body to re-establish the balanced state or achieve the set point. Another theory is called optimal arousal theory or theory. So, drive theory cannot be applied to curiosity or thrill-seeking behavior. Some of the behaviors or acts are thrill-seeking, adventurous. So, the optimal arousal theory explains this in terms of stimulation. When the arousal level is optimal, the people perform better than the functional. So, Yerkes and Dodson law is there. So, it explains the relationship between arousal level and task performance. So, if we function best when we are moderately aroused and energized, and both low and high arousal energy level lead to poor performance. This can be explained on the basis of this graph. Like if the arousal level is low or high, the performance will be low. But when the arousal level is moderate, so the performance will be high. Another theory is called incentive theory, also known as pull theory. The motivation is as a result of desire to achieve external rewards or incentives. Incentive theory cannot explain all human motivations, such as interest in one's work. Another theory is cognitive approaches to motivation. So, motivation is a result of people's thought, beliefs, expectations, and goals. A student will be motivated to study for examination based on his or her expectation whether studying will lead to obtaining good marks in examination. Individuals are more likely to work on a certain task when they are intrinsically motivated. So another theory given by Maslow, you might be knowing this theory well because you have read in several other chapter also, in clinical also, counseling also. So Maslow's hierarchy of need presents the need in a hierarchical order in the form of a pyramid. It proposes basic needs as the lower end, moving up to the higher needs. So physiological needs like hunger, thirst, sex, these are the physiological needs. Once you fulfill these needs, then you strive for safety and security needs like house or other things. Then you strive for love and belongingness needs, friendship. Then you have esteem needs, and later on self actualization. So the basic needs are physiological needs related to primary drive, namely need for food, water, sleep, and sex. This is also called a deficiency need or D needs. Safety needs that are related to the need for an environment that keeps us safe and secure. Other higher order needs are also called growth needs, the need for love and belongingness. STEAM needs that are related to the need for development of a sense of self worth.
Self-actualization, the highest need, the need for realization of one's full potential or self-fulfillment. Another need later on added was transcendence need, finding spiritual meaning in life. So these needs are not universal, cultural variations are there. These needs may not occur in the same hierarchical order. These are the criticism done by various other researchers. So Alderfer's ERG theory, the existence, relatedness, and growth theory, similar to Maslow's theory, existence need at the lowest level. These are the basic needs related to the physiological needs and safety needs are come under existence need. Then related needs to social relationship like love and belongingness needs. Then growth need related to the need of achieve one's potential, develop competence, and so on, like esteem and self-actualization need. Another theory given by Hertzberg called two-factor theory, it states that satisfaction and dissatisfaction arise from hygiene factor and motivational factor. So let us see what are the hygiene factor and motivational factors. So hygiene factors are adequate working conditions, proper workload, good salary, good relationship with supervisors, peers, subordinates, security, and less satisfaction. And motivational factors are high salary and bonuses, achievement, promotion, recognition, responsibilities, advancement, and growth. So basically, this theory is more suitable in industrial setup. McClelland's acquired needs theory. So it was developed by David McClelland, and it highlights the three psychological needs. Need for achievement, called NF, refers to the need to achieve or excel. Need for affiliation refers to the need to relate with others. They want to form close and intimate relationship with others. Need for power relates to the need to have an influence, impact, and control others. So it is basically highlighted the needs, role of the needs. Enhancing individual potential through intrinsic and extrinsic motivation. So there are so many potentials. So if motivation is there, so potentials can be used. So if motivation not there, we have to enhance the motivation. So ways to increase the intrinsic motivation. How to increase the motivation? So like creating challenges. So you can create your challenge. Like if you have got 60% marks, so set the target for getting 70% marks. So like you are creating challenge for yourself. Providing autonomy, eliciting curiosity, cooperation, competition, working towards a greater good or higher purpose. Creating challenge. While creating these challenges, it can be ensured that the activity or the goal assigned has some personal meaning to the individual. These goals or activities need to be challenging enough to display an uncertainty where the completion is possible but not absolutely certain. The feedback based on performance may help the individual understand his or her standing in the face of challenges. Providing autonomy, like individuals need to be provided with autonomy with assigning activities, tasks, or goals. Individuals perceive a relationship, cause and effect between the efforts put in by them and the desired results. The effect or the result also needs to be worth the effort. Also, the individuals are better intrinsically motivated when they feel that the activity that they are carrying out is not because they are forced to do it, but because they want to do it. Eliciting curiosity. Curiosity occurs when something in one's surrounding catches one's attention and the individual wants to know more about it. So the this like the teachers can like create or elicit curiosity among the students. So curiosity can be of two types: sensory curiosity, cognitive curiosity.
Sensory curiosity is elicited when the individual finds something in his or her surrounding that catches his or her attention. Cognitive curiosity is elicited when an individual feels a need to learn more or gather more knowledge about the activity, object, or the event. Cooperation, intrinsic motivation is seen to increase when an individual is given an opportunity to cooperate with other individuals. This leads to feelings of satisfaction in the individual. Competition. The competition provides an opportunity to the individual to compare one's own performance with other individuals. This leads to an increase in intrinsic motivation, working towards a greater good or higher purpose. Now let us see the ways to increase the extrinsic motivation. Recognition. Recognition may increase in satisfaction and motivation. Reward and incentives, financial reward or non-financial rewards. Punishment, fear of being penalized, or may lead to following of safety of behavior by the individuals. External pressure, pressure from significant others in one's life, like parents, superiors, and so on, can also serve an extrinsic motivator. But the parents and others should keep this thing in mind. The pressure should be at the optimal level only, because otherwise, if it increases more, then the performance will become low. Over-justification effect, extrinsic motivation leads to interference with intrinsic motivation. For example, intrinsic motivation may decrease due to excessive extrinsic motivation or pressure. Now let us see the self-regulation. This is very important and most of us should practice self-regulation. Control that one's have over oneself is called self-regulation. Capacity to control one's thoughts, feelings, and behavior. Self-regulation develops during childhood, and it is an important skill for children to develop emotional maturity as well as to maintain social relationships. Self-regulation can be emotional or behavioral. Emotional self-regulation denotes regulation of one's emotions, and behavioral self-regulation denotes behavior that will benefit the individual in long term and is consistent with one's values. Lack of adequate self-regulation has been linked to various problems like substance use, decreased academic achievements, financial problems, criminal behaviors, anger, poor physical health, etc. Following are the components of effective self-regulation. So you must know and try to practice these things. Standards. Standards denotes ideas or concept, including ideals, norms, expectations, moral principles, laws about how the things could be. And monitoring, evaluation of the behavior, one's own behavior, or keeping an eye on the behavior that one wants to control or regulate. Strength also can be explained in terms of willpower. This is directly linked with the self-regulation. Some of the techniques for self-regulation are discussed as follows. Cultivating self-awareness and self-monitoring helps in developing self-regulation. Cognitive reappraisal, modifications of the thinking pattern. Thinking is modified in such a way that the person experiences positive emotions. Like if you are getting always negative thoughts, to you modify those things. Mindfulness, an ability to be self-aware as well as being present about where one is, what he or she is doing, and not being overly reactive and get engulfed by what is happening around oneself. Positive attitude. A positive attitude towards situations, events, people, and objects helps in developing self-regulation. Stress management will know it also helps. Time management will also help in self-regulation. Now let us see the self-enhancement. How to enhance yourself.
So tendency to describe and present oneself using positive or socially valued attributes such as kind, understanding, intelligent, and industrious. In context of motivation, self-enhancement is the desire to learn favorable or flattering things about the self. It can also be described as an activity that is cognitive as well as interpersonal in nature with a goal to achieving enhanced image about oneself. Some other related terms. Self improvement can be explained as a motive to make oneself better. Self assessment can be described as a motive that focuses on the securing a precise perspective about oneself that can be positive or negative. Self verification, verifying notions that one individual held about himself or herself previously that can be positive or negative. Self protection motive, where the individuals involved in creating a positive self image in order to protect oneself. Theory of social comparison processes. This theory was proposed by Festinger in 1954. It states that behaviors are evaluated by an individual initially by using objective standards. Social comparison helps provide feedback with regard to one's belief and opinions. Accordingly, an individual can modify his or her behavior in order to be appreciated and liked by significant others in life. Self-evaluation maintenance model SEM. Generally, social comparisons are carried out when there is a likelihood of it leading to positive self-evaluations. The main assumptions of this model is that individuals are motivated towards maintaining and enhancing positive evaluations about themselves. So social comparisons can be categorized into upward social comparison and downward social comparison. In upward social comparison, the individual will compare his own self with an individual who is better than him. And downward social comparison, such as the comparisons carried out with an individual who is weaker than the person. So counterfactual thinking. Thinking about what possibly could have been placed, as a name suggests, it is counter to the fact. Thinking of alternatives that might have happened instead of what actually has happened. So there are various techniques for self-enhancement, bias hypothesis testing. The questions that are asked to individuals about themselves are framed in such a way that they enhance positive self-perceptions and the breadth of categorizations are differently used by people to describe their success and failures. Self-serving bias. In self-serving bias, an individual will attribute his or her success to internal factors, whereas failures is attributed to external factors. Self-handicapping. One's own performance is deliberately impaired so as to provide an explanation for failure. False consensus effect and false uniqueness. In this, the individual believes that his opinion and actions are in sync with those of others. So now let us see the last unit of this blog, this course, that is creativity. We all are creative to some extent. And so let us see what is creativity. Creativity is important for progress of any nation. A creative individual will not only deal with situations effectively, adapt successfully, and function well in different contexts. A creative individual will also contribute to the society in a very significant way. Creativity can be considered from the point of view of the persons who creates in terms of the mental and emotional process such as perception, motivation, learning, thinking, and communication, and in terms of its products such as inventions, theories, poems, paintings, etc.
It is the ability to come up with or generate creative ideas or possibilities. It involves thinking in new, original ways to reach a solution. Creativity thus entails originality, but originality is not always creativity. Neville, Shaw, and Salmon suggested four criteria for creativity. First one is it has novelty and usefulness either for the individual or the society. It demands that we reject idea we had previously accepted. It results from intense motivation and persistence. It comes from clarifying a problem that was originally vague. Aspects of creativity. According to Guilford, creativity involves divergent thinking. Divergent thinking is having divergent ideas and possibility. For example, think of how many ways you can use a brick. A nine dots problem that's given here, it requires one to join all the nine dots with the help of four straight lines. The lines going through all the dots without lifting the pencil. So let us see how this can be joined. So this is like the one, two, and three, four lines join all the nine dots. So you have to little go ahead from the dots, then only you can join this nine dots. The components of divergent thinking. Fluency. So it refers to how rapidly the person comes up with the ideas, and flexibility refers to the ability to produce a large variety of ideas. Originality like refers to the uniqueness of novelty of ideas. Elaboration, it involves the ability to develop and describe an idea such as consequences of a hypothetical event. What would happen if no sleep is required? Little c and big C creativity. The little c creativity is marked by personal effectiveness, thinking in terms of possibility, facing and coping with daily challenges, a can do attitude, and focusing on getting solutions and overcoming challenges. Whereas the big C creativity is focused more on significant contributions of selected people who have excelled in various fields. Stages of creativity. Walls, there are given four main stages of creativity: preparation, incubation, inspiration, and verification. So preparation means you prepare to understand the problem, to solve the problem. Incubation is the time out phase where the individual does not engage in any activity, but the things are going on in the mind. Inspiration, after the incubation stage, the person suddenly gets an insight about the solution of the problem, and it is called aha experience at Kohler and Kafka's learning experience. And the verification, the person then tries to evaluate and verify the ideas and solutions. In this stage, it may result in some modifications of the solutions. Let us see the approaches of to creativity. Psychoanalytic approach of Freud viewed creativity as sublimation of drives or of wish fulfillment. It is discussed in the context of daydreams and play. According to the defense mechanisms, particularly sublimation, which leads to creative expressions. Behavioristic approach to creativity focus on forming new or novel connections or association between stimuli and responses. So insight learning is considered under this approach. Cognitive approach is focuses on cognitive process such as attention, memory, flexibility, thinking process, and broader attention enables the individual to take a wider range of stimuli and memory traces, then focus attention and thus help in creativity. Cognitive approach also highlights the role of divergent thinking in creative ideas. So information processing approach in the cognitive paradigm emerged in the early 60s and focuses on the processing of information. Wiesberg states the creative solutions develop when individuals find their initial solutions to be inadequate or ineffective. Humanistic approach. So, humanistic approach views creativity in terms of self-actualization
As proposed by Maslow, creativity is reflected in the self-actualizing tendencies of human behavior. This perspective can be related to the little c creativity. Rogers has identified three inner conditions for creativity and extensional extensionality. There is openness to experience, tolerance for ambiguity, and lack of rigidity. An internal locus of evaluation in relation to one's own performance. They do not take others' judgment or criticism as the guiding criteria, but their own inner satisfaction from engaging in creative work as the motivating force for them, and the ability to play or to toy with the elements and concepts. They try to form new ideas, associations, and relationships between various remote aspects of elements. Differential approach. So the person approach to creativity focuses on the personality traits of the person relevant for creative behavior. It identifies the characteristics of creative people. The process approach refers to the mechanisms through which creativity occurs. It focuses mainly on the cognitive mechanisms underlying creativity thinking and behavior. For example, Guilford's divergent production ability. What is it? So the product approach to creativity puts emphasis on the final creative product which the individual has arrived at. It tries to identify the criteria or characteristic features of a creative product. The press approach focuses on the situation or the context in which the creative person and the creative process operates and the creative product is generated. The investment and confluence theory. It was proposed by Sternberg. Creativity is a confluence of six resources such as intellectual skills, knowledge, thinking styles, personality, motivation, and environment. This has implications for teaching the individual to use these resources, thereby increasing the creativity. So intellectual skills is basically uh, related to intelligence. So and the synthetic skills involve on going beyond conventional thinking and engaging in new diverse way of thinking. Analytical skills refers to the analyzing the ideas and weighing their relative values. Knowledge about the problem or a field is important. If you do not have enough information about the problem, new association between elements cannot be seen. Thinking style, it refers to the individual's ability to think along new ways and also to have the local as well as global perspective on the issue or problem. Personality, we all know that, so it will help in creativity, motivation. Creativity involves intrinsic motivation. We all know that, and environment plays very important role. So the five factors of intellectual skills, knowledge, thinking, style, personality, and motivation are related to the person, whereas environment is an external factor. Now let us see the correlates of creativity. So creativity and intelligence. So we had already discussed in our earlier classes also about the intelligence when we were discussing about intelligence. So threshold hypothesis is there. So high intelligence does not guarantee creativity, but a certain level of intelligence, a particular threshold level, is required in order to be creative. And above average intelligence is necessary for high level of creativity. Sternberg and O'Hara have proposed five possible relationships between creativity. So, it's like creativity is part of intelligence, intelligence is part of creativity, creativity and intelligence viewed as identical sets, and creativity and intelligence as independent but overlapping constructs, and creativity and intelligence as completely unrelated set. So Guilford's structure of intellect model views the creativity as part of intelligence. In his model, divergent production ability is one of the several ability he has proposed.
Gardner's theory of multiple intelligence views intelligence as the superset with creative contributions reflected in various areas such as music, language, etc. Sternberg's investment and confluence theory of creativity considers intelligence to be a part of creativity, and intelligence is one of the six resources which together determine creativity. So, personality trait of creative individuals. Let us see what are the personality traits. So, verbally fluent, enjoys engaging in intellectual matters, has wide variety of interest, has unconventional thinking, has aesthetic values, bold and courageous, and willingly takes risk and faces challenges. So, creativity and big five personality traits, a positive relationship of creativity with openness to experience, neuroticism and extraversion, and negative relationship of creativity with agreeableness and conscientiousness. So, these are the five personality traits, and it has been seen the relationship with the creativity, positive and negative. How to assess creativity? So divergent production test. So the most commonly used test for creativity contain open-ended items, and the assessing this test assess word fluency, additional fluency, associational fluency, uh, and so on. Another test is Torrance test of creativity, creative thinking. It consists of seven verbal tests and based on many aspects of Guilford battery. And remote associates test is a test of Mednick's is based on their views of creativity as an ability to see relationship between ideas that are remote from each other. For example, what single word is related to the word square root, coffee, or and kitchen, like that. So such association between word group will re- require the individual to think in a novel and unique way. Then passive Usha test of creative problem solving. Then how to enhance the creativity. So creativogenic society, emotional and perceptual blocks, mental set and functional fixedness. So propose that a society can promote or inhibit the creativity of its citizens by values and sources. So that's why he talks about creative creativogenic society, which promotes the creativity. And the factors includes are like availability of the culture, openness to cultural stimuli, stress on becoming and not just being, free access to cultural media for citizens without discrimination, freedom, exposure to various things, tolerance, interaction of significant persons, and promotion of incentives and awards. So then our emotional and perceptual blocks may act as barrier. So mental set should be like perceiving so many things, and functional fixedness refers to the tendency to perceive things only in terms of their typical use of the creativity. Then the principles of fostering creativity. So we introduce a variety of instructional materials need to be used to facilitate different forms of student expression, develop a favorable attitude towards creative achievements, and provide encouragement for creative ideas and creative expression. So few techniques used for enhancing creativity: divergent thinking, brainstorming, and synaptics. So divergent thinking, we all know, we have studied already. So and then brainstorming is basically a technique where people in a group setting are required to come up with as many as ideas. Four basic guidelines for this group is like evaluation of the ideas with held until later, thus ruling out criticism, and the wilder the idea, the better, the greater the number of ideas, the better. The people can combine two or more ideas proposed by others.
So, Synetics, it is developed by Gordon. It encourages the use of analogies in creative thinking, and Greek word meaning like joining together of the different and apparently relevant elements. So, four kinds of analogies can be seen. Okay, so we had seen all three units today. So, hope you have understood the presentation. Thank you.
2 నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రం సిద్ధాంతాలు. నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రం సిద్ధాంతం. సాధారణంగా అర్థశాస్త్ర వేత్తలని, అర్థశాస్త్ర కాలానుగుణంగా వచ్చినటువంటి మార్పులని అధ్యయనం చేయడం లోపల అర్థశాస్త్ర నిపుణులు, అర్థశాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించినటువంటి సూత్రాలని ఆధారంగా చేసుకొని మరియు కీన్స్ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అర్థశాస్త్రవేత్తలని 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ముందుగా సంప్రదాయవాదులు. సంప్రదాయవాదులకి మూల పురుషుడు ఆడమ్ స్మిత్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఏసీపీకు జేఎస్ మిల్, జేబీసే, మాల్థస్, ఆడమ్ స్మిత్ వీళ్ళందరినీ కూడా సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలుగా మనం పిలవచ్చు. అంటే సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల యొక్క స్థానం కూడా కొంత సంకుచితంగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే మరి డిమాండ్ సప్లైలని వాళ్ళు అవగాహతం చేసుకొని సూత్రాలను ప్రతిపాదించినప్పటికీ వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా వినియోగానికంటే పొదుపుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక అడుపిమ్మట సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల తర్వాత మళ్ళీ నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలని మనం చూడవచ్చు. మరి ఈ నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలని ఏ బేస్ మీద మనం వర్గీకరిస్తాం, క్లాసిఫై చేస్తాం అంటే ఈ సాంప్రదాయవాదులకి మరియు కీన్స్కి మధ్య కాలంలో మరి ప్రతిపాదించబడినటువంటి వృత్తిలోకి వచ్చినటువంటి సూత్రాలని తర్వాత అర్థశాస్త్రవేత్తలని నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటారు. దీనిని నవ్య అర్థశాస్త్రం అంటారు. అంటే నియో క్లాసికల్ ఎకనామిస్ట్. మరి ఈ నియో క్లాసికల్ ఎకనామిస్ట్కి మూల పురుషుడు ఎవరు అంటే, నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి మూల పురుషుడు ఎవరు అంటే ఇంకా ఫాదర్ లాగా. అంటే హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నియో ఎకనామిక్స్ అన్నప్పుడు ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ని మనం నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రానికి పితామహుడుగా చెప్పుకుంటాం. అదే సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి మూల పురుషుడిగా ఆడమ్ స్మిత్ని చెప్పుకున్నాం. అక్కడ సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రానికి మరి ఫాదర్ని కూడా మనం ఆడమ్ స్మిత్ని పిలుచుకోవచ్చు. అలాగే మరి ఆధునిక అర్థశాస్త్రం. మరి ఆధునిక అర్థశాస్త్రాన్ని ఎట్లా వివరణిస్తాం? సాధారణంగా సంప్రదాయవాదులు, నవ్య సంప్రదాయకవాదులు, తర్వాత ఆధునికవాదులు. మరి ఆధునికవాదులు అని ఎందుకు ఇక్కడ మనం వర్గీకరించుతున్నామంటే, కీన్స్ తదనంతరం వచ్చినటువంటి ఆర్థికవేత్తలందరినీ కూడా ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటారు. మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం. సంప్రదాయకవాదులు అంటే ఎవరెవరు అనుకున్నాం? ఆడమ్ స్మిత్, ఏసీపీకు, డేవిడ్ రికార్డో, జేఎస్ మిల్, జేబీసే, జేఎస్ మిల్, టిఆర్ మాల్థస్ వీరందరినీ కూడా సంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తలుగా పిలుస్తారు. మరి నవ్య సాంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తలు అని ఎవరిని పిలవాలి అంటే స్టేన్లీ, జీవన్స్, ఎడ్జ్వర్త్, వాల్రస్ అండ్ ప్యారిటో వీళ్ళందరినీ కూడా మనం నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలుగా పిలుస్తాం. మరి నవ్య సాంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తల కాలాన్ని సుమారుగా మనం 1900 సంవత్సరం నుండి 1933 సంవత్సరం మధ్య కాలం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కొద్ది కాలం వరకు అనుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే తిరిగి 1936లో జేఎం కీన్స్ ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ
సాధారణ వడ్డీ సిద్ధాంతం, సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురించిన తర్వాత ఆధునిక ఒరవడి అన్నది ప్రారంభమైంది. ఆధునిక ఒరవడి అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అంత ఆధునిక ఒరవడి అనేటువంటి అంశానికి ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఇక్కడ అంటే పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకి, మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకి అనుగుణంగా, కాలానికి అనుగుణంగా సిద్ధాంతాలు కూడా మార్పు చెందవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. అటు పారిశ్రామిక విప్లవం రావడం కావచ్చు, ఇటు జనాభాలో అధిక పెద్ద మొత్తంలో హెచ్చుదల కావచ్చు. దీని ద్వారా మరి ఆధునిక సమస్యలు అన్నవి ఉత్పన్నం అయినాయి చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 1950 తర్వాత కాలం, 1900 కీన్స్ 1936లో తన గ్రంథాన్ని ప్రచురించిన తర్వాత ఉన్న కాలం, దానికి ముందు కాలం కొంత భిన్నమైనది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆధునిక ఒరవడికి సంబంధించినటువంటి ఆధునిక సమస్యలు చాలా చాలా ఆధునికమైనటువంటి ఒక ఛాలెంజెస్ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తల ముందు ఒక సవాళ్లుగా మిగిలిపోయాయి. అనేకమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు దీర్ఘకాలంలో పరిష్కరించడానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలని ఒక కుదిపేసేటువంటి బలం కలిగినటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావడం ప్రారంభమైంది. వాటి పేరే పేదరికం, నిరుద్యోగం, అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలు, ఆదాయ అసమానతలు, ద్రవ్యోల్బణం. ఇవి ఆధునిక సమస్యలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక ద్రవ్యోల్బణమే కాదు, ప్రతి ద్రవ్యోల్బణంగా చెప్పుకోవచ్చు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని చెప్పవచ్చు, పేదరికాన్ని చెప్పవచ్చు, నిరుద్యోగితని చెప్పవచ్చు, ఆదాయ అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలు, అధిక జనాభా సమస్య, ఉత్పత్తి సమస్య, డిమాండ్ సమస్య, సప్లై సమస్య, ఇవన్నీ కూడా ఉత్పన్నం అయినటువంటి కాలమే ఆధునిక యుగం, ఆధునిక కాలం. ఈ సమస్యలన్నింటికీ కూడా మరి కీన్స్ పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషిస్తూ 1936లో సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ అందులో ఆధునిక సమస్యలు ఏవేవి ఉన్నవి, వాటికి మరి ఎటువంటి పరిష్కార మార్గాలని ప్రభుత్వాలు అన్వేషించాలి అనేటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని అతను సుదీర్ఘంగా అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా కీన్స్ ని ఆధునిక అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అని పిలుస్తున్నాం. ఇటు సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలలో ఆడమ్ స్మిత్ ని మూల పురుషుడిగా పిలుస్తున్నాం. నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలలో ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ని మూల పురుషుడిగా పిలుస్తున్నాం. ఆధునిక అర్థశాస్త్రంలో కీన్స్ ని మూల పురుషుడిగా పిలుస్తున్నాం. ఇంకా కీన్స్ తదనంతరం చాలా మంది ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు వెలుగులోకి వచ్చారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలుగానే పిలుస్తున్నాం. జాన్ రాబిన్సన్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా, శామ్యుల్సన్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా వీరి యొక్క భిన్నమైనటువంటి విధానాలతోటి వాళ్ళు వారి గ్రంథాలని, వారి సిద్ధాంతాలని ప్రతిపాదించినప్పటికీ ఇక్కడ కీన్స్ మాత్రమే అత్యంత ప్రావీణ్యుడుగా పేరు పొందడం, గుర్తింపు పొందడం జరిగింది. మరి నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు అంటే ఈ నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం నవ్య సంప్రదాయ మూల పురుషుడైన, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురించడం జరిగింది.
అంతేకాకుండా మరి స్టెయిన్లీ కావచ్చు, జీవన్స్ కావచ్చు, ఎడ్జ్వర్త్ కావచ్చు, హాల్డర్స్ కావచ్చు, ప్యారిటో కావచ్చు, వీళ్ళందరి యొక్క సిద్ధాంతం అంటే ఈ ఈ నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల యొక్క సిద్ధాంతాలు ఇటు సంప్రదాయవాదులకి, ఇటు ఆధునికవాదులకి తటస్థంగా మధ్యస్థంగా ఉండేటివని మనం భావించవచ్చు. అందుకే నవ్య సంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదనలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటవి అంటే ఆధునిక అర్థశాస్త్ర మూలాలకి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నవ్య సాంప్రదాయవాదుల యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఆధునిక సిద్ధాంతాలకి మూలాలకి, ఆధునిక సిద్ధాంతాలకి వాటి మూలాలకి ఈ నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల సిద్ధాంతాల దగ్గరనే బీజం వేయబడ్డది. అందుకే వీళ్ళు ప్రతి అంశాన్ని కూడా అప్పటి కాలానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు ప్రతిపాదించారు. ఇటు డిమాండ్ సప్లై కావచ్చు, వస్తు డిమాండ్ వస్తు సప్లై కావచ్చు, ద్రవ్య డిమాండ్ ద్రవ్య సప్లై కావచ్చు, వడ్డీ రేటు కావచ్చు, వస్తు ఉత్పత్తి కావచ్చు. అంటే వీరి యొక్క ప్రకారం మరి ఉత్పత్తి కారకాలు పరిమితంగా ఉంటుంది, మరియు వాటి కేటాయింపులు అన్నవి దీర్ఘకాలంలో ఎంతో ప్రభావితం చూపిస్తాయి ఆర్థిక వృద్ధి పైన, తర్వాత ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత పైన అంటారు. మరి నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం వీళ్ళు గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని మరి గరిష్ట కుదింపుని కూడా వీళ్ళు ప్రస్తావించడం జరిగింది. గరిష్ట ప్రయోజనం అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ చాలామంది అధ్యాపకులు కూడా సంప్రదాయవాదులకి నవ్య సంప్రదాయవాదులకి పెద్ద తేడేం లేదు అని వ్యాఖ్యానించినటువంటి సందర్భాలు అనేకం ఉన్నవి. ఎందుకంటే వారి వారి అభిప్రాయాలలో, వారి వారి యొక్క సిద్ధాంతాల మరవడికలో పెద్ద మార్పులు, పెద్ద భిన్నత్వం ఏం కనబడదు అని వ్యాఖ్యానించినటువంటి సందర్భాలు అనేకం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఇక్కడ సాంప్రదాయకవాదులకి, నవ్య సాంప్రదాయకవాదులకి ఒక చిన్న మార్జిన్ ఉన్నది, మాత్రం మార్జిన్ ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఏ విధంగా అంటే సాంప్రదాయకవాదుల ప్రకారంగా పెట్టుబడి రేఖ, వడ్డీ, పెట్టుబడి రేఖ, పొదుపు రేఖ అనేటి రెండు ఉంటుంది అనుకుంటా. అంటే పెట్టుబడి రేఖ అనేది ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది, మరి పొదుపు రేఖ అనేది ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. పెట్టుబడి రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటే, పొదుపు రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. దాన్ని ఐఐ మరియు ఎస్ఎస్ కరోస్గా మనం చూస్తాం. ఈ సంప్రదాయవాదులని ఉద్దేశించిన మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీరు పెద్దగా ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన అంశం ఏంటిదంటే పొదుపు చేయడం ద్వారా వీళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు అంటారు. అంటే దాదాపుగా వీరు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో, కాలంలో, ప్రత్యేకంగా వీరి యొక్క కాలం పీరియడ్లో వాస్తవానికి అవసరాలు తక్కువగా ఉండేటివి, ఖర్చులు తక్కువగా ఉండేటివి, ఉత్పత్తి కూడా తక్కువగానే ఉండేది. కానీ ఇంకా ఎప్పుడైతే పారిశ్రామిక విప్లవానికి నాంది ఏర్పడ్డదో అప్పుడు మానవుడి యొక్క జీవన విధానంలో పెద్ద మొత్తంలో మార్పులు వచ్చేసాయని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు పొదుపు అనేది అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి అంశంగా మనం చూపించారు. కానీ మరి కీన్స్ ప్రకారంగా, ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా మరి ఇక్కడ మనం చూడవలసింది ఏంటి అంటే వాస్తవానికి ఈ రెండు అంశాలు కూడా, పొదుపు కావచ్చు, ఇటు పెట్టుబడి కావచ్చు, ఇవి రెండు కూడా ఐఎస్ కరోగా నవ్య సాంప్రదాయకవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. అంటే నవ్య సాంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారం
పెట్టుబడి పొదుపు రేఖ అన్నది ఎప్పుడైనా ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి ఎల్ఎం లిక్విడిటీ మనీ సప్లై, లిక్విడిటీ ఆఫ్ మనీ సప్లై, ద్రవ్య సప్లై రేఖ, ద్రవ్యత్వ మనీ సప్లై రేఖ, ద్రవ్యత్వ సప్లై రేఖ ఎల్ఎం రేఖగా పిలుస్తారు, లిక్విడిటీ ఆఫ్ మనీ సప్లై. అంటే మరి ఐఎస్ కరో పెట్టుబడి పొదుపు రేఖ అనేది ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటే ఎల్ఎం రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. అంటే ఐఎస్ కరోని ఎల్ఎం రేఖ, ఐఎస్ రేఖని ఎల్ఎం రేఖ ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటుందో అక్కడ ఈ బిందువు కానీ ఈ వన్ బిందువు కానీ సమతుల్య స్థాయిని తెలుపుతుంది. ఈ సమతుల్య స్థాయిని తెలిపేటువంటిదే మరి నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల యొక్క ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా నవ్య సంప్రదాయవేత్తలు వీళ్ళ యొక్క ప్రతిపాదనలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నవి అంటే, సాధారణంగా ఐఎస్ కరో లోపల ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా, పెట్టుబడి వినియోగం, పెట్టుబడి పొదుపులో ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా, రేఖలో ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా అంటే ఐఎస్ కరో, ఐఎస్ రేఖ అన్నది మరి కుడివైపుకు జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అదే ఎడమ వైపుకు జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని వీళ్ళు అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఐఎస్ కరో అనేది ఐఎస్ 1 నుండి ఐఎస్ 2కి మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉత్పత్తి ఆదాయం Y1 నుండి Y2కి మారుతుంది. మరి వడ్డీ రేటు అన్నది I1 నుండి I2కి మారుతుంది. అప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటది, E1 నుండి E2కి సమతుల్య బిందువు కూడా మారుతుంది అని. అదే విధంగా ఒకవేళ మార్పు ఇప్పుడు ఇది పెరిగింది, E1 నుండి E2కి పెరిగింది అనుకున్నాం, మళ్ళీ తిరిగి Y1 నుండి మరి Y0కి తగ్గింది అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు Y0 గానే చూస్తాం, దాన్ని ఈ బిందువు కానీ E0 బిందువు కానీ చూస్తూ ఉంటాం. ఇలా ఈ ఐఎస్ ఎల్ఎం రేఖలు ఖండించుకున్నటువంటి బిందువులని సమతుల్య బిందువులుగా E1 E2 బిందువులుగా మనం చూస్తుంటాం. మరి నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా ఐఎస్ పెట్టుబడి మరియు పొదుపు రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటే ఎల్ఎం రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. ఇక ఇదే కోణంలో మనం తిరిగి మరి ఎల్ఎం కరో లోపల కూడా ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా, ఎల్ఎం కరో కూడా ఏమైనా తన దశని మార్చుకుంటుందా అంటే ఎల్ఎం కరో దశను మార్చుకున్నప్పుడు మరి ఏ విధంగా మార్పులు అన్నీ సంభవిస్తాయి. సాధారణంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే E1 E2గా మార్పు చెందింది. మరి ఇక్కడ ఎలా మార్పు చెందుతుంది అంటే ఎల్ఎం కరో లోపల షిఫ్ట్, ఎల్ఎం రేఖ అనేది షిఫ్ట్ అయినప్పుడు దశని మార్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఓ ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన మరి Y1 Y2ని చూస్తున్నాం, ఓ Y యాక్సిస్ పైన I1ని I2ని చూస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, LM1 రేఖ LM2కి వచ్చినప్పుడు, LM రేఖ LM1 రేఖ LM2 రేఖగా మారినప్పుడు ఏమవుతుంది, E1 అనేది E2గా మారుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, Y1 కాస్త Y2కి షిఫ్ట్ అవుతుంది, I1 కాస్త I2కి షిఫ్ట్ అవుతుంది, I1 కాస్త I2కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే ఎల్ఎం రేఖ అనేది ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ అదే ఐఎస్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు I1 పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ Y1 పెరుగుతుంది, Y1 పెరిగినప్పుడు I1 కూడా పెరుగుతుంది. వడ్డీ రేటు పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఆదాయం పెరుగుతుంది, ఉత్పత్తి ఆదాయం పెరిగినప్పుడు వడ్డీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది. ఇది ఐఎస్ కరోలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు. ఇక ఎల్ఎం కరోలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు, లిక్విడిటీ మనీ సప్లై రేఖలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది,
LM1 నుండి LM2కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. LM2కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు E1 అనేది కాస్త E2గా సమతుల్యం చెందుతుంది. E2కి సమతుల్యం చెందినప్పుడు Y1 అనేది కాస్త Y2కి మారుతుంది. తర్వాత Y2 కాస్త Y1కి, Y1 కాస్త Y2కి మారుతుంది. ఈ దశలో మనం ఇక్కడ E1 కాస్త E2కి మారుతుంది. అంటే నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా మరి గరిష్ట ప్రయోజనం అన్నది చాలా కీలకమైనటువంటి అంశంగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ గరిష్ట ప్రయోజనం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తిదారుడు గరిష్ట లాభాన్ని ఆర్జించాలి అని, వినియోగదారుడు గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందాలి అని భావించడం. అందులో భాగంగానే వీరి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా రూపొందించబడినవి. వీరి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ప్రతిపాదించబడినవి. అందులో స్టెయిన్లీ కావచ్చు, జీవన్స్ కావచ్చు, హెడ్జ్వర్త్ కావచ్చు, చాలా సిద్ధాంతాలు ఉంటవి. ఏంటది? మనం క్షిణోపాత్త ప్రయోజన సూత్రం కావచ్చు, సమూపాత్త ప్రయోజన సూత్రం కావచ్చు, ఉదాసీనత వక్రరేఖలు కావచ్చు, ఇంకా ఉత్పత్తి రేఖలు కావచ్చు, వ్యయ రేఖలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రానికి పునాదులుగానే మనం చూస్తుంటాం. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు వడ్డీ రేటుకి అధిక ప్రాధాన్యతని ఇచ్చినప్పటికీ మరి పొదుపు పెట్టుబడికి వీళ్ళు అత్యంత కీలకమైనటువంటి భావనలుగా వీళ్ళు చూడడం జరిగింది. మరి ఈ సిద్ధాంతం కూడా ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా రేషనల్ బిహేవియర్ కలిగి ఉండాలి అని ఒక ప్రతిపాదన, ఒక ప్రమేయం. అంతేకాకుండా మరి గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందాలి అనేది మరొక ప్రమేయం. అంతేకాకుండా ప్రజలందరికీ కూడా సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉండాలి మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటిది, లేదా ఉత్పత్తి కారకాలకి ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అంటారు. ఈ ప్రమేయాలని ఆధారంగా చేసుకొని నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు వారి యొక్క ప్రతిపాదనని కొనసాగించారు. ఇటు ISLM రేఖ కావచ్చు, ఇటు ISLM రేఖలు ఖండించుకున్నప్పుడు సమతుల్య బిందువు E1గా ఏర్పడినట్లే మరి IS రేఖలో మార్పులు ఈ విధంగా వచ్చినాయి, LM రేఖలో ఈ విధంగా మార్పులు వచ్చినాయి. ఇంకా దీన్ని మనం సాధారణంగా పరిభాషలో మాట్లాడినప్పుడు సాధారణంగా చూసినప్పుడు IS కర్వ్ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది, LM కర్వ్ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. IS కర్వ్ ఎక్కడ ఈ పాయింట్ వద్ద, ఈ బిందువు వద్ద LM కర్వ్ని ఖండించుకుంటూ పోతుంది. IS కర్వ్ LM కర్వ్ని ఈ బిందువు వద్ద ఖండించుకున్నప్పుడు ఈ బిందువుని సమతుల్య బిందువుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. అప్పుడు X యాక్సిస్ పైన ఏముంటుంది? పెట్టుబడి, మొత్తం ఉత్పత్తి, ఆదాయం ఉంటే Y యాక్సిస్ పైన Y రేఖ పైన ఏముంటుంది? వడ్డీ రేటు అనేది ఉంటుంది. అదే సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించినటువంటి ప్రతిపాదనలు అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయి? డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది, సప్లై రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. డిమాండ్ రేఖ, సప్లై రేఖ రెండు ఖండించుకున్నటువంటి బిందువు వద్ద సమతుల్య బిందువు ఏర్పడుతుంది. ఈ సమతుల్య బిందువు ఇటు వస్తు మార్కెట్లోను, ఇటు ద్రవ్య మార్కెట్లోను, అటు ఉత్పత్తి కారకాల మార్కెట్లోను సమతుల్యాన్ని చర్చిస్తుంది, సమతుల్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది అంటారు సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు. నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ISLM కర్వ్లని వీళ్ళు విరివిగా ఉపయోగించారు. అంటే మరి ఉత్పత్తి కారకాలు, పరిమితమైనటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలను వాటి కేటాయింపులలో దీర్ఘకాలంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఉత్పత్తి పైన, ఆర్థికాభివృద్ధి వ్యవస్థ పైన వాటి యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది, మరి ఈ ప్రభావం అన్నది గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని చేరుతుందా లేదా అన్నటువంటి అంశాలని వీళ్ళు అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మరి ఇటు వడ్డీ రేటుకి మరియు మొత్తం ఉత్పత్తికి మధ్య గల సంబంధాన్ని వీళ్ళు వివరించారు. వీళ్ళు ఎక్కువ కూడా ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త లోపట, ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపట
మొత్తం ఉత్పత్తి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్, స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి మరియు వడ్డీ రేటులని ఎక్కువ కూడా ప్రభావం చేసే విధంగా ఐఎస్ఎల్ఎన్ రేఖలని వీళ్ళు ఉపయోగించారు. వీరి యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మరి సమతుల్య బిందువు అనేది ఐఎస్ కరువుల మార్పులు వస్తుంది, ఎల్ఎం కరువులో కూడా మార్పులు వస్తుంది. ఐఎస్ కరువులో మార్పులు వచ్చినప్పుడు, రేఖలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు మరి షిఫ్ట్ ఈ విధంగా అవుతుంది. మార్పు ఎలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు సమతుల్యంలో కూడా మార్పులు జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎల్ఎం కరువులో కూడా మార్పులు వచ్చినప్పుడు దాని రేఖ పైన కూడా సమతుల్యంలో కూడా మార్పులు జరుగుతుంది అని ఈ నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. మనం సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మామూలుగా రికార్డో కావచ్చు, జేబీసీ కావచ్చు, జేఎస్ మిల్ కావచ్చు, తర్వాత ఏసీపీగు కావచ్చు, ఆల్ఫ్రెడ్ టిఆర్ మాల్థస్ కావచ్చు, అడమ్ స్మిత్ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా అడమ్ స్మిత్కి అనుచరులుగా మనం పిలుచుకోవచ్చు, శిష్యులుగా కూడా మనం పిలుచుకోవచ్చు. అడమ్ స్మిత్ యొక్క శిష్యులుగానే వీళ్ళందరికీ కూడా ఏసీపీగు, జేబీసీ, జేఎస్ మిల్. అందుకే మనం సంపద నిర్వచనాన్ని అడమ్ స్మిత్ ప్రతిపాదించినప్పుడు ఏసీపీగు, జేఎస్ మిల్, జేబీసే వీళ్ళందరూ కూడా సంపద నిర్వచనాన్ని బలపరుస్తారు. ఎస్, మై టీచర్ సేడ్ వెల్త్ డెఫినేషన్ అంటారు. అంటే మా గురువు చెప్పినట్టుగా మరి సంపద నిర్వచనం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగింది. అర్థశాస్త్రానికి సంపద నిర్వచనం అనేది ఎంతో ప్రముఖమైనదిగా వీళ్ళు భావించారు, సపోర్ట్ చేశారు, బలపరిచారు. ఇక్కడనే మనకి గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. అడమ్ స్మిత్ కూడా 1776 లోపల వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తారు. అండ్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ది నేచర్ అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ 1776 లోపల ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తూ మరి జాతుల సంపద అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని ప్రచురిస్తాడు. అంటే అడమ్ స్మిత్ ప్రకారం ఏంటిది అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్కు అనుగుణంగా చాలా అప్పుడు మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే మామూలుగా మన ఒక్కొక్క ఎస్టేట్ లాగా ఉండేది, చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా, చిన్న చిన్న దేశాలుగా విభజించబడి ఉండేది. ఏ దేశం అయితే సంపదను ఎక్కువ కలిగి ఉంటుందో ఆ దేశం మిగిలిన దేశాలపైన కొంత ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా అమెరికా మిగిలినటువంటి చాలా దేశాలపైన కొంత ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు, దాన్ని తోసిపుచ్చడానికి కూడా వీల్లేదు. అదేవిధంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్పుడు మరి సంపద యొక్క సృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుంది, సంపద సృష్టి అనేది ఏ విధంగా జరగాలి, మరి అర్థశాస్త్రం అనేది సంపద సృష్టికి సంబంధించింది అని అతను పేర్కొన్నప్పుడు అతని యొక్క శిష్యులైనటువంటి జేబీసీ, జేఎస్ మిల్, ఏసీపీగు, రికార్డో వీళ్ళందరూ కూడా అడమ్ స్మిత్ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాన్ని బలపరుస్తారు, సపోర్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకి వీరి మధ్య ఉన్నటువంటి గురు శిష్యులైనటువంటి సంబంధం ఏంటితో మనకు తెలిసిపోతుంది. అలాగే డిమాండ్ రేఖకి, సప్లై రేఖకి, మరి డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది అని, సప్లై రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది అని, మరి డిమాండ్ రేఖ సప్లై రేఖని ఖండించుకున్నటువంటి వద్ద ఈ బిందువు అనేది ఏర్పడుతుందని, ఈ బిందువు సమతుల్య బిందువుని తెలుపుతుంది అని సంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. ఇది వస్తు మార్కెట్లో, ప్రతి కారకాల మార్కెట్లో, ద్రవ్య మార్కెట్లో కూడా సమానంగా ఒకే విధంగా ఉంటుందని వీరు భావించారు. కానీ ఇక్కడ నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకు వచ్చేసరికి కొంత మనం మార్పులు చూస్తాం. అంటే
అంటే కొంత కాలంలో కావచ్చు, అవసరాల్లో కావచ్చు, మానవుని ఆలోచన విధానంలో కావచ్చు, సాంప్రదాయకవాదులకి, నవ్య సాంప్రదాయకవాదులకి కొంత కాలం గడిచిపోయింది కాబట్టి, అది కొంత వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానంలో, వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన ధోరణిలో కొంత మార్పు తీసుకొచ్చిందని మనం భావించాలి. అదే ఇక్కడ పెట్టుబడి పొదుపు రేఖ మరియు ద్రవ్య సప్లై రేఖ లేకుంటే ద్రవ్యత్వ రేఖ. అంటే వడ్డీ రేటు మరియు స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది? అంటే వీరి యొక్క ప్రకారం మొత్తం ఉత్పత్తి అన్నది ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయబడుతుంది అనేటువంటి అంశాలని చాలా క్షుణ్ణంగా వీళ్ళు అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అంటే అర్థశాస్త్రానికి వీరి సూత్రాలని కాలక్రమంలో ఎంతో మెరుగుపరిచి వీళ్ళు విశ్లేషించారు. అంటే మారుతున్నటువంటి పరిస్థితికి అనుగుణంగా మార్పు చేశారు. అంటే సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి కొంత మనకు తేడా అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఒక చిన్న అందుకే ముందే చెప్పుకున్నాను, ఒక చిన్న మార్జిన్ అనేది ఉంటుంది సాంప్రదాయకవాదులకి, నవ్య సాంప్రదాయకవాదులకి అనుకో. మరి వీరి యొక్క ఉద్దేశం లోపట, నవ్య సాంప్రదాయకవాదుల ఉద్దేశం లోపట, మరి కీన్స్ యొక్క ఉద్దేశం లోపట సాధారణంగా కీన్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఇక్కడ రెండు అంశాలు మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నవ్య సంప్రదాయవాదులకి, సంప్రదాయకవాదులకి ఉన్నటువంటి మరి సంబంధం తేడా. నవ్య సంప్రదాయకవాదులకి కీన్స్, ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలకి ఉన్నటువంటి సంబంధం మరియు తేడా, ఇవి రెండు అంశాలని మనం ఇక్కడ చర్చించాలి. ఈ క్రమంలో, ఈ దశలో నవ్య సంప్రదాయవాదుల కంటే మరి ఆధునికవాదులైనటువంటి, ఆధునిక అర్థశాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి జేమ్ కీన్స్ అతను ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా ఎంతో ప్రేరణ కలిగినటువంటివి. అంటే ఆధునిక సమాజానికి, ఆధునిక సమస్యలకి, ఆధునిక సవాళ్ళకి, ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, సవాళ్ళు ఏమిటి, వాటికి పరిష్కార మార్గాలు ఏమిటి అన్నది తన గ్రంథం లోపల వ్యాఖ్యానించాడు. అంతేకాదు 1929 కాలంలో ఏర్పడినటువంటి 1929-30 కాలంలో ఏర్పడినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం, ద గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఒక కుదిపేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి. ఎందుకోసం అంటే వస్తువుల డిమాండ్ పడిపోవడం, పూర్తిగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసినా కూడా కొనలేనటువంటి పరిస్థితి, ఎవరు డిమాండ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈ సమస్యకి కూడా కీన్స్ తన గ్రంథంలో దానికి గల కారణాలు ఏంటి, దానిని అధిగమించడానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి రెమెడీస్ ఏంటి అన్నది చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. కీన్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి అనేక గ్రంథాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సాధారణ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం, వడ్డీ మరియు ద్రవ్యం అనేటువంటి గ్రంథం అత్యంత ప్రభావితం చేయబడ్డది. ఇక్కడ మనం ముందుగా, అందుకే ముగ్గురు ఇక్కడ సంప్రదాయకవాదులు, నవ్య సంప్రదాయవాదులు, ఆధునికవాదులుగా ముందుగానే వీటిని మనం కులంకషంగా చర్చించాం. ఇక పారిశ్రామిక విప్లవం యొక్క ప్రభావం నవ్య సంప్రదాయవాదులైనా కావచ్చు, ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలైనా కావచ్చు, ఇక పూర్తిగా ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క ప్రభావం కీన్స్ కావచ్చు, కీన్స్ తదనంతరం వచ్చినటువంటి అర్థశాస్త్రవేత్తల పైన కావచ్చు, చాలా ఎక్కువగా కూడా ప్రభావం చూపించిందని మనం చెప్పవచ్చు. అంటే దీని ద్వారా
దీని ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలకి ఒక ఒక ఆది గ్రంథంగా వర్ణించవచ్చు. ఎందుకు అంటే అవి ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలు, సవాళ్ళు, వాటికి సంబంధించినటువంటి మరి పరిష్కార మార్గాలకి కీన్స్ యొక్క గ్రంథం ఒక ఆది గ్రంథంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ కీన్స్కి నవ్య సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి కొంత తేడా ఉన్నది, కొంత గ్యాప్ ఉన్నది అని మనం ఇక్కడ అధ్యయనం చేయవచ్చు. మరి కీన్స్ ఎక్కువ కూడా వడ్డీ రేటుకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా మరి కీన్స్ ప్రకారంగా కీన్స్ యొక్క ఉద్దేశంలో వినియోగం అన్నది పెరగాలి అంటాడు. అంటే వినియోగం పెరగడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటాడు? వినియోగం పెరిగితే, కీన్స్ ప్రకారం వినియోగం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. ఏంటది? వినియోగం పెరిగితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది, గిరాకీ పెరుగుతుంది. గిరాకీ, డిమాండ్ పెరిగితే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగితే ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగిత పెరిగితే ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఆదాయ స్థాయి పెరిగితే వినియోగ స్థాయి పెరుగుతుంది. వినియోగ స్థాయి పెరిగితే మళ్ళీ వస్తువులకి డిమాండ్, గిరాకీ మళ్ళీ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ గిరాకీ పెరగడం వలన మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగితే మళ్ళీ ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగిత పెరిగితే మళ్ళీ ఉత్పాదకతో పాటుగా ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది అంటాడు జేఎం కీన్స్, జాన్ మొనార్డ్ కీన్స్. అదే సాంప్రదాయకవాదులు ఏమంటారంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టొద్దు, ఎక్కువ పొదుపు చేయాలి అంటారు. ఇక్కడ మనం తేడాని మనం గమనించవచ్చు. ఇది అంటే ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులు కూడా కీన్స్ని కూడా ప్రభావితం కొంత చేశాయని మనం అనుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ మరి సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా మనం ఎవరెవరు సాంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలని చెప్పుకున్నాం అంటే సాధారణంగా మరి స్టైన్లీ కావచ్చు, మార్షల్ కావచ్చు, జీవన్స్ కావచ్చు, ఎడ్జ్వర్త్ కావచ్చు, తర్వాత వాల్రస్ కావచ్చు, ప్యారిటో కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా నవ్య సాంప్రదాయ సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించినప్పుడు వీరి ప్రకారంగా మరి ఇక్కడ వడ్డీ రేటుకి ఉత్పత్తి, వడ్డీ రేటుకి తర్వాత ఉత్పత్తి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్కి, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్కి మధ్య గల సంబంధాన్ని వీళ్ళు వివరించడం జరిగింది, అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. తద్వారా మరి పెట్టుబడి పొదుపు రేఖలు ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది. మరి ఎల్ఎం లిక్విడిటీ, మనీ సప్లై, ద్రవ్యత్వాన్ని కలిగినటువంటి మరి సప్లై రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే ఈ సిద్ధాంతం, వీరి యొక్క సిద్ధాంతం, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల యొక్క సిద్ధాంతం అనేది మరి ప్రజలు కావచ్చు, వినియోగదారులు కావచ్చు, ఒక రేషనల్ బిహేవియర్ కలిగి ఉంటారు. అంటే త్వరితగతిన వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు అనేది ఉండదు, స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లలో, అభిరుచులలో స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది, రేషనల్గా ఉంటారు. మనం షినోపాంత ప్రయత్న సూత్రాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు కన్జ్యూమర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ మ్యాన్ అంటే రేషనల్ బిహేవియర్ లైక్ దట్. అంతేకాకుండా గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉండడం అంటారు నవ్య సంప్రదాయవాదులు. ఇక్కడ ఐఎస్ రేఖ అన్నది ఇప్పుడు కూడా ఎల్ఎంకి సమానంగా ఉంటుంది. మరియు ఐఎస్ రేఖని పెట్టుబడి పొదుపు రేఖగా, ఎల్ఎం రేఖని లిక్విడిటీ మనీ సప్లై రేఖగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ పెట్టుబడి స్థాయి అన్నది పెట్టుబడి అవకాశాలపైన ప్రభావితం ఉంటుంది, ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడి స్థాయి అన్నది
పెట్టుబడి స్థాయి అన్నది పెట్టుబడి అవకాశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి పెట్టుబడి అవకాశాలు అన్నవి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అన్నవి అక్కడ సముపార్జించుకోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వనరుల యొక్క సహాయం తీసుకొని మరి ఆ ఉత్పత్తిదారులు, వ్యవస్థాపకులు, ఎంటర్‌ప్రెనర్స్, ఆర్గనైజర్ అంటే సాధారణంగా భూమిని, శ్రమని, మూలధనాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని అతను ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలని నిర్వహిస్తాడు, ప్రారంభిస్తాడు. ఇక్కడ అంటే మొత్తం పెట్టుబడి అన్నది మొత్తం అవకాశాలపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది అంట నవ్య సాంప్రదాయకవాదులైనటువంటి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. అంటే గరిష్ట ప్రయోజనం అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారంగా. సాధారణంగా సాంప్రదాయకవాదులైతే డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటుంది, సప్లై రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి పైకి వాలి ఉంటుంది. డిమాండ్ రేఖ సప్లై రేఖను ఖండించుకున్న బిందువు వద్ద సమతుల్యం ఏర్పడుతుంది. అది ఈ బిందువుగా దాన్ని పిలుస్తాం. ఈ బిందువుని సమతుల్య బిందువు అంటాం. ఇది ఇటు వస్తు మార్కెట్ల పట, తర్వాత ఉత్పత్తి కారకాల మార్కెట్ల పట, ద్రవ్య మార్కెట్ల పట కూడా ఇది కీలకమైనటువంటి భూమికని పోషిస్తుంది అంటారు. సాధారణంగా ఏ మార్కెట్లో అయినా కూడా దీని యొక్క డిమాండ్ సప్లైలు కలిసే అక్కడ నిర్ణయిస్తాయి ఉత్పత్తి స్థాయిని, ఉద్యోగిత స్థాయిని, సమతుల్య స్థాయిని అంటారు. అంటే సాధారణంగా ఈ ముగ్గురు అర్థశాస్త్రవేత్తలని మనం అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే సాంప్రదాయక అర్థశాస్త్రవేత్తలు, నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలు, తర్వాత ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు, ఈ ముగ్గురి యొక్క అభిప్రాయాలను, సిద్ధాంతపరమైనటువంటి తారతమ్యాలను కనుక మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మనకి అర్థశాస్త్రం పైన ఒక మంచి పట్టు అనేది కూడా వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. కాలానుగుణంగా ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి. ఉత్పత్తిలోను, డిమాండ్లోను, సప్లైలోను, పంపిణీలోను, వినిమయంలోను, వినియోగంలోను ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నవి. ఈ అన్నిటికి అనుగుణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ తన పరిణామ క్రమాన్ని మార్చుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది. ఉత్పత్తిదారుడు తన యొక్క ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలని మారుస్తూ పోతూ ఉంటాడు. ఏది ఏమైనా పెట్టుబడికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్, పెట్టుబడికి ఉన్నటువంటి సప్లై, ద్రవ్యానికి ఉన్నటువంటి డిమాండ్, ద్రవ్యానికి ఉన్నటువంటి సప్లై, ఇది మరి సాధారణంగా దానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో సమతుల్యానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ఇక్కడ మనం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని మనం చెప్పాలి. అదేవిధంగా కీన్స్ అతను ప్రతిపాదించినటువంటి పెట్టుబడి భావన కావచ్చు, వినియోగ భావన కావచ్చు, ఉపాంత మూలధన సామర్థ్య భావన కావచ్చు, కీన్స్ యొక్క మానసిక వినియోగ సూత్రం కావచ్చు, ఈ సిద్ధాంతాలు అన్నీ కూడా ఒక ఆధునిక ఒరవడిలోనే ఉన్నవి. ఒక ఆధునిక ఒరవడిలోనే ప్రతిపాదించబడినవి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ నవ్య సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలకి, సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలకి ఈ చిన్న తారతమ్యం ఉంది అని మనం ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించుకోవచ్చు. ఎందుకోసం వ్యాఖ్యానించుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ చిన్న మనకి ఆంతరం ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది ఊరికే. అంతేకాకుండా వస్తు సేవల మార్కెట్లో ధరలలోని మార్పులు డిమాండ్ సప్లైల మధ్య సమతుల్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అంటే వస్తు సేవల మార్కెట్లో ధరలలో వచ్చేటువంటి మార్పులు డిమాండ్ సప్లైల మధ్య సమతుల్యాన్ని
కలిగిస్తుంది. ఒకవేళ ఏ రంగంలోనైనా ఉత్పత్తి ఎక్కువైతే వెంటనే ధరల స్థాయి తగ్గి దాని డిమాండ్‌ను ఎక్కువ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ఒకవేళ ఏ రంగంలోనైనా ఉత్పత్తి ఎక్కువైతే వెంటనే ఏమవుతుంది? ధరల స్థాయి అనేది తగ్గి దాని డిమాండ్ ఎక్కువగా చేస్తుంది. అదే సమయంలో ధరలు తగ్గడం వల్ల లాభాలు తగ్గి తర్వాత కాలంలో ఏమవుతుంది? ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఇది. ఉత్పత్తి కూడా తగ్గడానికి కారణమవుతుంది. అప్పుడు సప్లై తగ్గి తిరిగి సప్లై డిమాండ్ల మధ్య సమతుల్యం అనేది మళ్ళీ ఏర్పడుతుంది. ధరల యంత్రాంగం సమన్వయచాలకం కావడం వల్ల ఏమవుతుంది? డిమాండ్‌లో మార్పులు ఏర్పడి ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులన్నీ సంపూర్ణంగా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థితి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తల ప్రకారమే. కానీ కీన్స్ దీన్ని ఏమంటాడు? సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అన్నది సాధ్యం కానటువంటి అంశం అంటాడు. ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో మనం కూడా ఊహించుకోవచ్చు. మనం కూడా దాన్ని అవగతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కీన్స్ దృష్టిలో ఆల్ ఆర్ డెడ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్, అంటే దీర్ఘకాలంలో అన్నీ నశించిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ అదే మార్షల్‌కి కూడా ఒక మాట చెప్తాడు. అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాల గురించి మార్షల్ ఒక మాట అంటాడు. ఏమంటాడు అంటే, అర్థశాస్త్ర సూత్రాలన్నీ కూడా సముద్ర అలల లాంటివి అంటాడు. అంటే సముద్రంలో అలలు ఎట్లా వస్తవి? అవి సముద్రం లోపట గాలి యొక్క దశని బట్టి అలలు మార్పు వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటిదంటే మార్షల్, అందుకే ఇక్కడ నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్రవేత్తలకి మూల పురుషుడిగా మనం పిలుచుకోవడానికి ముఖ్య కారణం కూడా ఇదే అని మనం గమనించవచ్చు. ఏంటది? అర్థశాస్త్ర సూత్రాలని మార్షల్ సముద్రంలో వచ్చేటువంటి అలలతోటి పోల్చడం జరిగింది. అంటే అలా పోల్చడం ద్వారా ఏమవుతుంది? సాధారణంగా సముద్రంలోని అలలు గాలి యొక్క దిశ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. గాలి ఏ దిశకి వీసితే సముద్రంలోని అలలు కూడా అదే దిశకి మారుతూ ఉంటాయి. అదే దిశకి రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది. అంటే గాలి దిశ మారితే అలల యొక్క దిశ మారుతుంది. గాలి దిశ మారితే అలల యొక్క దిశ మారుతుంది. కాబట్టి అర్థశాస్త్రవేత్తలు అర్థశాస్త్ర సూత్రాలని మార్షల్ ఇక్కడ సముద్రంలోని అలలతోటి పోల్చడం జరిగింది. కాబట్టి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ని నవ్య సంప్రదాయ అర్థశాస్త్ర పితామహుడుగా మనం పిలుకోవచ్చు. అదే కీన్స్ తన యొక్క మానసిక వినియోగ సూత్రం ప్రకారం కావచ్చు, ఇక ఆత్మశ్రయ పరశ్రయ అంశాలు ప్రతిపాదించేటువంటి సందర్భంలో కావచ్చు, ఏ విధంగా మానవుడి యొక్క మరి ఉనికి, ఉత్పత్తి, వినియోగం, పెట్టుబడి, పంపిణీ వీటి యొక్క దిశలు ఏ విధంగా ఉంటుంది? సాధారణ పరిభాషలో అతను అధ్యయనించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ పొదుపు పెట్టుబడులు రెండు కూడా మరి ఇక్కడ సమతుల్యాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అంటారు సంప్రదాయకవాదులు. డిమాండ్ సప్లైలు కూడా రెండు ఇక్కడ సమతుల్యాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అంటారు సంప్రదాయకవాదులు. అటు మూలధన సమతుల్య మార్కెట్లో కావచ్చు, ఇటు వస్తు సమతుల్య మార్కెట్లో కావచ్చు, ఇక్కడ శ్రామిక మార్కెట్ సమతుల్యంలో కావచ్చు. మనకి ఇక్కడ సాంప్రదాయకవాదుల ప్రకారంగా మనకు మొత్తం 3 రకాలుగా మనం వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అది శ్రామిక మార్కెట్ సమతుల్యం కావచ్చు, ఉత్పత్తి మార్కెట్ సమతుల్యం కావచ్చు, లేదా మూలధన మార్కెట్ సమతుల్యం కావచ్చు. అందుకే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే, వస్తు సేవల మార్కెట్లోని ధరలలో వచ్చినటువంటి మార్పులు డిమాండ్ సప్లైల మధ్య సమతుల్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అదేవిధంగా ఏ రంగంలోనైనా ఉత్పత్తి ఎక్కువైతే వెంటనే ధరల స్థాయి
తగ్గి దాని డిమాండ్ని పెంచుకుంటుంది, ఎక్కువ చేస్తుంది. అదే సమయంలో ధరలు తగ్గడం వల్ల లాభాలు కూడా తగ్గి తర్వాత కాలంలో ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే ఉత్పత్తి తగ్గడానికి ఎటువంటి అంశాలు దోహదం చేస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అప్పుడు సప్లై డిమాండ్ల మధ్య కొంత సమతుల్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. ధరల యంత్రాంగం స్వయంచలాంగం కావడం వల్ల సప్లై డిమాండ్లో మార్పులు ఏర్పడి ఉత్పత్తి అనేటువంటి వస్తువులన్నీ సంపూర్ణంగా డిమాండ్ చేయబడతాయి అంటారు. దీని సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థాయి అంటారు, సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటారు. కానీ కీన్స్ ఈ భావనను అంగీకరించలేకపోయాడు. అంటే అదే విధంగా 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు కూడా, అంటే సాధారణంగా నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు కూడా జాతీయ సమస్యగా ఏర్పడలేదు. అసలు ఒక పెద్ద సమస్యగా మనం దాన్ని చూడలేకపోయాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది 20వ శతాబ్దం ప్రారంభం వరకు కూడా జాతీయ సమస్యగా మనం దాన్ని చూడలేకపోయాం. అంటే దాని ఇంపాక్ట్ అంత మనకు కనబడలేదు. కానీ పారిశ్రామిక విప్లవానికి పూర్వం ఆర్థిక వ్యవస్థ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నందువల్ల ఆర్థిక సమస్యలు జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పడలేదు. 19వ శతాబ్దంలో జనాభా పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఉత్పత్తి విధానంలో మార్పులు వచ్చినందువల్ల పరిశ్రమల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండి విస్తరించడం వలన, అప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని రంగాలకు విస్తరించడం వలన నిరుద్యోగ సమస్య అనేది ఎదురు కాలేకపోయింది. కానీ ఇక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాంతరం మరియు ఎంతోమంది మైగ్రేట్ అయినటువంటి శ్రామికులని మనం చూసాం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ దేశంలోని మూలధనం నిరుపయోగంగా ఉండిపోవడం, తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు ఇచ్చేటువంటి సౌకర్యం కలిగినటువంటి బ్యాంకులు, పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడ వాళ్ళు స్వీకరించడానికి వెనుకంజ వేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క విధానాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనకు కొంత గోచరిస్తూ ఉంటాం. అంటే సాధారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలలో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థితి ఉంటుందనేటువంటి సాంప్రదాయక వాదనను కీన్స్ తోసిపుచ్చడం. వాస్తవంలో పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాటుగా సప్లై ఎప్పుడైతే డిమాండ్ని తాను సృష్టించుకుంటుంది అనేటువంటి అంటామో, అది ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలకి అది ఒక కొరకరాని కొయ్యగానే మిగిలిపోయింది. అంటే సప్లై తన డిమాండ్ తాను సృష్టించుకుంటుంది అంటారు సాంప్రదాయకవాది. కానీ నిజానికి అది సాధ్యమా అంటే వారి పీరియడ్లో కొంతవరకు సాధ్యమని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు మామూలుగా ఏంటది శ్రామికుల యొక్క శ్రామిక సంఘాలు లేవు, తక్కువ అవసరాలు, తక్కువ డిమాండ్, తక్కువ వినియోగం, తక్కువ పొదుపు, తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ ఈ కారకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎప్పుడైతే ఉద్యోగిత స్థాయి పెరగడం మొదలవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఇది కీన్స్ యొక్క భావన. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఉద్యోగిత స్థాయి అనేది ఎప్పుడైతే పెరగడం మొదలవుతుందో అప్పుడు ఉత్పత్తి స్థాయి కూడా పెరగడం మొదలవుతుంది అంటాడు కీన్స్. కానీ వేతనం రేటు తగ్గించడం వల్ల ఉద్యోగిత స్థాయి పెరగజాలదు కూడా. అంటే ఆధునిక కాలంలో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే పటిష్టమైనటువంటి శ్రామిక సంఘాలు ఉన్నవి. శ్రామిక సంఘాల యొక్క డిమాండ్లకి ప్రభుత్వాలు కూడా తలగినటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూసిన వివిధ దేశాలు. అంటే ఇక్కడ ఆధునిక కాలంలో ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆటంకాలు కలుగజేసేటువంటి దిశ కూడా ఉంది. అంటే శ్రామిక సంఘాలే అది ఏదో కాదు. అంటే ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎటువంటి వేతనం రేటు తగ్గించి శ్రామికుల డిమాండ్ సప్లైలను సర్దుబాటు చేయలేదు. అంటే అది సాధ్యం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే శ్రామిక సంఘాలు అన్నది పటిష్టంగా ఉన్నవి కాబట్టి. కానీ
ధరలు తగ్గినప్పుడు కూడా వేతనాల కోసం శ్రామికులు అంగీకరించలేదు. ఒకవేళ నగదు వేతనాల రేటు తగ్గించడానికి వీలైనప్పటికీ నూతనంగా మార్కెట్లో ప్రవేశించినటువంటి శ్రామికులకు లేదా ఇంతవరకు ఉద్యోగాల్లో ఉండి ఉపాధి కల్పించబడడానికి వీలుగా మరి నగదు వేతనం రేటును తగ్గినప్పుడు శ్రామికుల యొక్క వాస్తవ వేతన రేటు అనేది తగ్గి జాతీయ ఆదాయం కూడా తగ్గిపోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే 1930 సంవత్సరంలో ఈ అమెరికాలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక మాంద్యం స్వల్పమైన వేతనాలకు కూడా శ్రామికులు పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. అంటే స్వల్పంగా అత్యల్ప వేతనాలకి కూడా శ్రామికులు పనిచేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి పరిస్థితి 1930లో ఆర్థిక మాంద్య సమయంలో అమెరికాలో మనం చూసాం. అప్పుడు మనకి ఈ సిద్ధాంతాన్ని బేస్గా తీసుకొని ఏసీపీకి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తాడు. ఇక్కడ మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం ఆలోచించినప్పుడు మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలానికి సాంప్రదాయకవాదుల యొక్క సిద్ధాంతాలు కొంత సుడబులేమో అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి సాంఘిక ఆర్థిక పరిస్థితులకి అనుగుణంగా. అంటే ఇక్కడ ఏసీపీకి కూడా వేజ్ కట్ థియరీని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు. ఏం లేదండి, ఉత్పత్తి ఉద్యోగులను పెంచాలంటే కొంత వేతనాల శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు కొంత కోత విధించాలి అంటాడు. అంటే కొంత కోత విధించడం వల్ల ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి అంటాడు. అంటే శ్రామికుల యొక్క వేతనాలని కొంత కోత విధించడం వలన తగ్గించడం వలన వస్తువు ధరలు తగ్గుతాయి అంటాడు. అంటే ఎందుకు? శ్రామికులకు ఇచ్చేటువంటి వేతనాలు కూడా వస్తువుల యొక్క ధరలు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి వస్తువుల యొక్క వేతనాలు శ్రామికుల యొక్క వేతనాలు తగ్గితే వస్తువుల యొక్క ధరలు తగ్గుతాయి అంటాడు. మరి వస్తువుల యొక్క ధరలు తగ్గినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగిత పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఆదాయ స్థాయి పెరిగినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ వినియోగ స్థాయి పెరుగుతుంది, పొదుపు స్థాయి పెరుగుతుంది, డిమాండ్ స్థాయి పెరుగుతుంది అని ఏసీపీగు తన యొక్క వేతన కోత సిద్ధాంతంలో కూడా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వాళ్ళు సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించారని మనం నమ్మాలి. ఎందుకంటే శ్రామిక సంఘాలు అంత పటిష్టంగా లేవప్పుడు. శ్రామిక సంఘాలు అదే ఈ రోజులలో అయితే ఈ ఆధునిక యుగంలో శ్రామిక సంఘాల యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంది, ఎంత పటిష్టంగా ఉన్నవి, దేశాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థని కాదు మొత్తం రాజకీయంగా మరి ప్రభుత్వాలని శాసించేటువంటి దశకి చేరుకున్నవి శ్రామిక సంఘాలు. అంత పటిష్టవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. అంటే కార్మిక సంఘాలు కూడా అంత పటిష్టంగా పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం శ్రామికుల మార్కెట్లో కూడా మరి మూలధన మార్కెట్లో కూడా వస్తువు మార్కెట్లో లాగానే సమతుల్యం అనేది ఇక్కడ ఉంటుందని మనం భావించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల ప్రకారంగా ద్రవ్యం అనేది తటస్థంగా ఉంటుంది అంటారు. అంటే ఎందుకోసం అంటే మారకం రేటుగానే ఇదొకటి పనిచేస్తుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపదు అంటారు. సాంప్రదాయవాదుల ప్రకారం ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత, వడ్డీ రేటు వాస్తవ కారకాల దృష్ట్యా నిర్ణయించబడతాయి. మరి ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత, వడ్డీ రేటు వాస్తవ కారకాల దృష్ట్యా నిర్ణయించబడ్డప్పుడు ద్రవ్యంతో దానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు అంటారు. కానీ సాంప్రదాయ భావనను కీన్స్ విమర్శించారు. ద్రవ్య సిద్ధాంతాన్ని, విలువ సిద్ధాంతాన్ని ఉత్పత్తి సిద్ధాంతంలో సమన్వయపరిచాడు కీన్స్. కాబట్టి వడ్డీ రేటును కూడా ద్రవ్య సిద్ధాంతం పరిధిలోకి తీసుకొచ్చాడు. అప్పుడు మరి డిమాండ్ అన్నది ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు పెరిగి ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి సాధారణ ధరల స్థాయి పెరుగుతుంది అని కీన్స్ భావించాడు. అందుకే సాధారణ ధరల స్థాయికి కీన్స్ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఎందుకు? ఇక్కడ సాంప్రదాయకవాదుల ప్రకారంగా మరి ఏ విధంగా
సాధారణ ధరల స్థాయికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది? అంటే సాధారణ ధరల స్థాయి పెరిగితే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగితే ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగిత పెరిగితే ఆదాయ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఇక్కడ సాంప్రదాయకవాదులకి, నవ్య సాంప్రదాయకవాదులకి, ఆధునిక ఆర్థికవేత్తలకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఈరోజు క్లాస్‌లో మనం తీసుకొచ్చేసాం. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আমি যোৱা ক্লাছত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সামাজিক প্ৰভাৱ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল চাইক'লজিৰ ব্লক 4ৰ ইউনিট 9 তাৰে ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ সামাজিক প্ৰভাৱ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি সেই সামাজিক প্ৰভাৱৰ যোৱা ক্লাছত যিখিনি ৰৈ গৈছিলে আমি সেইখিনি অব্যাহত কৰিম, সেইখিনিৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। অ'কে, এতিয়া যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সামঞ্জস্যৰ বিষয়ে, হয়নে? সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি শেষ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আজি আমি আৰম্ভ দিম অনুপালন, ঠিক আছে? অনুপালন অৰ্থাৎ কমপ্লায়েন্স। এতিয়া অনুপালন এটা খুব জৰুৰী ভাগ হয় ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ, মানে সামাজিক প্ৰভাৱৰ। আৰু ইয়াতে কি হয়, আমি যি বিচাৰো সেই বস্তুটো আমি আনক কৰোৱাব খোজো, অৰ্থাৎ কমপ্লায়েন্স বা অনুপালনৰ যদি আপোনাক কোনোবাই ডেফিনেশ্যন সোধে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব যে আমি আনে বিচৰা কাম এটা কৰোঁ বা যি আমাক কোৱা হৈছে সেই কামটো যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়াই হৈ যায় কমপ্লায়েন্স, মানে আমি আনৰ উপদেশত আমি কমপ্লাই কৰোঁ বা আনৰ ধৰক ৰিকুৱেষ্টত আমি কমপ্লাই কৰোঁ। এয়াই হ'ল অনুপালন। আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, জৰুৰী কথা, এই যে আমাক যে কোৱাৰ লগে লগে আমি যে বস্তুটো কৰোঁ বা বস্তুটো মানি লওঁ, ইয়াতে আমাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা এই কথাটো আহি নপৰে। মানে কোনোবাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, কোনোবাই অনুৰোধ কৰিছে, সেইকাৰণে আমি কামটো কৰিছোঁ। সেইটোৱে হ'ল গোটেই কনচেপ্ট কমপ্লায়েন্সৰ অৰ্থাৎ অনুপালনৰ। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কথা, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, সেয়া হ'ল যে বেলেগৰ মতামত শুনি আমি আমাৰ বাহিৰা আচৰণ সলনি কৰোঁ। মানে বেলেগৰ মতামত এজেন ধৰক কোনোবাই যদি কৈছে যে এই নাই কলা ৰংটো মই ভাল নাপাওঁ, কলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিলে মই ভাল নাপাওঁ, তেনেকে। তাৰপিছত এতিয়া মই ধৰি লওক, তেতিয়াহ'লে মোৰ একশ্যন কেনেকে চেঞ্জ হ'ব, মোৰ আচৰণ কেনেকে সলনি হ'ব? মই তেখেতৰ কথা মানি যে অ'কে ঠিক আছে, কলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে। তো যদি আমি সেই বস্তুটো আমি মানি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, চেঞ্জ হয়, হয়নে? আচৰণত এটা চেঞ্জ হয়, সেইটোৱে ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু ধৰি লওক কেতিয়াবা এনেকুৱাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ বছে খুব জোক মাৰি থাকে, কিন্তু জোকে যাই ইমান ভাল নহয়, কিন্তু আপোনাৰ এতিয়া উপায় নাই, আপুনি যে মই প্ৰমোশ্যন পামে নেকি, কিবা পোৱাৰ খাতিৰত বা কিবা লৈ যোৱা, ধৰি লওক লৈ যোৱা যে প্ৰমোশ্যনটো নিদিলে, পোৱা নোপোৱাৰ খাতিৰত যেতিয়া আমি মানো, আৰু সেইটো হৈছে কমপ্লায়েন্স অৰ্থাৎ অনুপালন। এইখিনিয়ে আছিলে অনুপালনৰ কনচেপ্ট। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আণ্ডাৰলাইং প্ৰিন্সিপলছ অফ কমপ্লায়েন্স, অৰ্থাৎ অনুপালনৰ যিবোৰ নীতি আছে, ঠিক আছে? এতিয়া কথা হ'ল যে প্ৰথমটো হৈছে লাইকিং অৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, অৰ্থাৎ ভালপোৱা বা বন্ধুত্ব কৰা। এতিয়া ইয়াতে কি হয়, আমাক এতিয়া যোনে তোনে আহি যদি কয় অমুকটো কৰ, এইটো কৰি দিয়া না, অনুৰোধ কৰে বা কিবা এটা যদি কয়, আমি কৰি দিম নেকি? চিনি জানি নাপাওঁ, তোমাৰ কাম মই কিয় কৰিম, হয়নে? তেনেকুৱাহে হয় বস্তুবোৰ। কিন্তু আমি যাক ভাল পাওঁ, যাৰ লগত আমাৰ এটা গভীৰ সম্পৰ্ক আছে, বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক আছে, অকল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুলি নহয়, ভাল পোৱা যেন মা দেউতাৰো হ'ব পাৰে বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াও কোনোবা হ'ব পাৰে, বা এনেই চিনি পাওঁ, ধৰি লওক যাৰ পৰা আমি সদায় বস্তু কিনো, দালি চাউল এইবোৰ ৰেচন যাৰ পৰা আমি কিনো, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে যদি আমাক কিবা এটা কয়, আমি পুতুককে নাকচ নকৰো, হয়নে? এই যা না মই কৰিব নোৱাৰো এটচেট্ৰা, এইবোৰ আমি নকৰো, হয়নে? আমি কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, কিবা এটা অনুৰোধ কৰিলে আমি কৰো। গতিকে ইয়াৰে প্ৰিন্সিপালটো এইটোৱে, নীতিটো এইটোৱে যে
যাক আমি চিনি পাওঁ তেখেতসকলৰ কথাহে আমি মানো বা তেখেতসকলে যি আমাক অনুৰোধ কৰে সেই অনুৰোধটো আমি মানে কি আৰু ট্ৰাই কৰো যাতে যি কৈছে সেয়া আমি কৰিব পাৰো সেইটো কথা তাৰপিছত স্থিৰতা বা প্ৰতিশ্ৰুতি কনসিস্টেন্সি অৰ কমিটমেন্ট এতিয়া ধৰি লওক মই কিবা এটা পজিশনত আছো অকে ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনালোকক পঢ়াই আছো ঠিক আছে এতিয়া ছাৰে যদি আমাৰ এইচঅডিয়ে আহি যদি কয় যে তুমি এইটো ক্লাছটো ল'ব লাগিব বা পাছ কোৰ্সৰ অমুক ক্লাছটো ল'ব লাগিব তেতিয়া কি হয় যিহেতু মই এটা পজিশনত আছো যে মই পঢ়াও মই শিক্ষকতা কৰো পুতুকে মই না ক'ব নোৱাৰো because I am committed to this position এই পজিশনটোৰ যিমান মানে এই পজিশনটোত যিখিনি বস্তু লাগে সেই তাৰে কাম কৰিম বুলি মই এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থোৱা আছে গতিকে সেইটো যে না মই নপঢ়াও মোৰ মন নাই নপঢ়াও তেনেকুৱা মই কৰিব নোৱাৰো এতিয়া মই বোলে হেৰি মোৰ একো কমিটমেন্ট নাই মই এনেই ঘৰত বিন্দাস বহি থাকো মোৰ মন কোনোবাই যদি কয় এইখিনি পঢ়াই দিবাচোন আজি অমুক মেম নাহে মেমৰ ক্লাছটো তুমি লৈ দিবাচোন মই কিয় যাম তেনেকুৱা কথা কাৰণ কি মোৰ তাতে কমিটমেন্ট নাই মই তাতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি থোৱা নাই সেইটোৱে কথা তাৰ পিছত আছে ৰেচিপ্ৰচিটি পাৰস্পৰিকতা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি হয় আদান প্ৰদান ঠিক আছে বেলেগ মনত নাৰাখিলেও আপোনালোকে আদান প্ৰদান টো মনত ৰাখিব তেতিয়া আহি যাব এতিয়া ইয়াতে কি হয় কোনোবাই আমাক কিবা এটা ফেভাৰ কৰিছে আচ্ছা মই এটা উদাহৰণ দি বুজাম এই যে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনোবাই যে এনেকে দিব আহে যে সেই আজি আমাৰ ঘৰত নাম পাতিছিলো তাৰে প্ৰসাদ এখন লওক তাতে ফল মূল পায়স কিবা কিবি থাকে হয়নে তাৰপিছত সেই কাঁহীখন বা সেই প্লেটখন আমি যেতিয়া আকৌ ঘূৰাই দিওঁ আমি প্লেট আপোনালোকৰ তেনেকে ঘূৰাই দিওঁ নেকি নহয় যিহেতু আমাক খোৱা বস্তু দিওঁ আমিও একেবাৰে পায়স এইবোৰ বনাই নিদিব পাৰো কিন্তু যে কিবা এটা সৰু এই চকলেট এটাকে দি দিওঁ বা হেৰি আজি ঘৰত মালপোৱা বনাইছিলো সেইকেইটাকে দি দিওঁ এই আদান প্ৰদান যিটো চিষ্টেম হয় যে কোনোবাই মোক সহায় কৰিছে কোনোবাই মোক কিবা এটা কৰি দিছে বা মই কোৱা কাৰণে কিবা এটা কৰিছিল বা নিজস্বভাৱে কিবা এটা কৰিছে গতিকে ময়ো সেই বস্তুটো ঘূৰাই দিব লাগিব সেই যিটো মোক এটা যিহেতু ভাল লগা মুহূৰ্ত এটা দিছিলে ফেভাৰ এটা বা হেল্প কৰিছিলে সহায় কৰিছিলে কিবা এটা কৰিছিলে সেই বস্তুটো মই ঘূৰাই দিব লাগে সেই ফিলিংটো যি হয় ন সেয়া হৈছে পাৰস্পৰিকতা ঠিক আছে গতিকে সেইটোৱে হৈছে ৰেচিপ্ৰচিটি অকে তাৰ পিছত হৈছে স্কেৰচিটি কি হয় অভাৱ যেতিয়া আমি অনুভৱ কৰো যে এই বস্তুটো আমি নাপাবও পাৰো তেতিয়া কি হয় কোনোবাই যদি কিবা কয় আমি পুতুককে মানি লওঁ কাৰণ কি বস্তুটো কম আছে আমাক লাগিব হয় কি নহয় আমাকতো আমি সেই বস্তুটো পাব লাগিব গতিকে তেতিয়াও কি হয় যে অমুক কৰিলে তেতিয়া এই বস্তুটো লৈ যাবি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন হলে য'ত আমাৰ নিডটো বেছি আমাক লাগে বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে তেতিয়াও আমি কমপ্লাই কৰো আমি অনুপালন ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে সোশ্যাল ভ্যালিডেশন অৰ্থাৎ সামাজিক বৈধতা আমি এখন সমাজত থাকো হয়নে এখন সমাজৰ লগত আমি মিলি চলিব লাগিব গতিকে কি হয় এইটো কৰিলে বা মোক সোসাইটি একসেপ্ট কৰিব নে নকৰে এইটো কৰিলে মোক সমাজখনে বেয়া পাব নেকি এইবোৰ আমি বহুত মানি চলো মনৰ ভিতৰেদি কিছুমান নামানিবও পাৰো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ পাৰ্সপেক্টিভ থাকে অপিনিয়ন থাকে হয়নে মতামতবোৰ আমাৰ সকলোৰে বেলেগ হয় কিন্তু কি হয় এই সমাজখনৰ লগত মিলি চলিবলে আমি কি হয় কিছুমান বস্তুত আমি কমপ্লাই কৰো এতিয়া ধৰি লওক মই মোৰ কথাটো কৈছো
যেহেতু আমাৰ এতিয়া ইমান দিনৰ আমাৰ চিনাকি যদিও এনেকে চিনাকি কিন্তু চিনাকিটো হয় গতিকে ধৰি লওক মই ভাবো যে বিয়ানো কিয় হ'ব লাগে কিয় হ'ম মই বিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্তমান মোৰ এইটোৱে থিংকিং হয় কিন্তু এতিয়া সমাজখনৰ লগত মিলি চলিব লাগিব গতিকে কৰবাত না কৰবাত মগজুত এইটো আছে যে এতিয়া কৈ থাকিলেও এদিন না এদিন হলেওতো বিয়া হ'বই লাগিব নহলে কাৰ লগত থাকিম কি কৰিম পিছলে কোনে চাব এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা গতিকে ইয়াতে কমপ্লাই কৰিছো যদিও এবাৰ ভাবো কোনে খাতিৰ কৰে বা বিয়া চিয়া মই নহওঁ কিন্তু আকৌ আনফালে যে এখন সমাজ আছে এখন সমাজৰ লগত মই চলি ফুৰিব লাগিব তেতিয়াও আমি অকনমান সলনি কৰি দিওঁ হয়নে আমাৰ ভাৱধাৰা বা আমাৰ আচৰণসমূহ সেইটোৱে হৈছে সামাজিক বৈধতা অৰ্থাৎ social validation ওকে তাৰ পিছত আছে আৰু social validation বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এটা আমি চাওঁ যে আনৰ মতে আমি শুদ্ধ হয় নে নহয় বা আমি যাক ভাল পাওঁ তেখেতে আমাক ভাল পোৱা হৈছে নে নাই বা যাক আমি ভাল পাওঁ তেখেতে যাতে আমাক ভাল পায় এইবোৰ ভাৱধাৰা লৈও আমি কিছুমান ৰিকুৱেষ্টক কমপ্লাই কৰি দিওঁ অকল সমাজৰ লগত চলিবই নহয় যাতে আনে আমাক ভাল পায় যাতে মই যাক ভাল পাওঁ তেখেতে অকনমান বেছিকে ভাল পাক এইবোৰ গোটেই মানে মগজুত লৈ মেলি আমি কিছুমান কাম কৰো যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰে কোনোবাই তাৰ পিছত হৈছে অথৰিটি কৰ্তৃপক্ষ এতিয়া আমাৰ যিবোৰ আমাতকে ডাঙৰ থাকে ডাঙৰ এজন বয়সত ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা আমি যি কাম কৰি আছো চাকৰি কৰি আছো তাতে কোনোবা চিনিয়ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ডাঙৰ কোনোবাই কিবা কয় আমি বস্তুটো কি কৰো আমি কমপ্লাই কৰো আমি ৰিকুৱেষ্টটো আমি কৰিম এই বস্তুটো কৰিব লাগিব কাৰণ কি কোনোবা ডাঙৰে কৈছে এয়া আমাৰ সংস্কৃতিটো আছে প্লাছ আমি তেনেকেই ডাঙৰ হৈছো ন যে হেৰি আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিতে এইটো আছে যে ডাঙৰ কিবা এটা কলে মানি চলিব লাগিব আমাৰ কাৰণে সংস্কৃতি হ'ব পাৰে বা কিছুমান কোনোবা বেলেগৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নাই হায়াৰ পজিচনত আছে মই যদি নাকচ কৰি দিওঁ না বুলি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ক্ষতি কৰিব মানুহজনে মোক প্ৰমোচন নিদিব মোক অমুকটো নিদিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভাবি চিন্তিও আমি যেতিয়া এই কামটো কৰিম বা আমি হ'ব দিয়ক আপুনি যি কৈছে সেয়াই ঠিক হয় তেনেকে যেতিয়া আমি মানি দিওঁ সেইটোৱে সেই গোটেই কনচেপ্টটো আহি পৰে কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰত ওকে এতিয়া আহিছে টেকনিক্স কমপ্লায়েন্সৰ টেকনিক্স অৰ্থাৎ অনুপালনৰ কৌশল এতিয়া নহয় চাৰিটা আপোনালোকৰ মূল টপিক আছে বিষয় আছে তাৰে ভিতৰত আকৌ কিছুমান সৰু সৰু কনচেপ্টটো আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমটো লৈ আহো টেকনিক্স বেছড অন ৰেচিপ্ৰচিটি অৰ্থাৎ পাৰস্পৰিকতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশল ওকে তো ইয়াতে কি হৈছে ইমান মই কি কৈছিলো যে কোনোবা আমাক কিবা এটা দিছে তাৰে বস্তুটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে মূল কনচেপ্টটো এইটো হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰত কি পৰে ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথমটো পৰে door in the face technique ওকে এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে ষ্টাৰ্টিংতে কি কৰা হয় door in the face টেকনিকত কিবা এটা অযুক্তিকৰ মানে কথা কৈ দিয়া হয় বা অযুক্তিকৰ অনুৰোধ এটা কৰি দিয়া হয় যেটো আমি নোৱাৰোৱে কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমতে এটা অনুৰোধ কৰি দিয়ে তাৰ পিছত কি কৰে
তাৰপিছত যেতিয়া মানুহজনে কয় কি নোৱাৰো এই কামটো, তেতিয়া লগালগ হেৰি বেলেগ কিবা এটা যুক্তি থকা বা সৰু টিকলু মানে কিবা এটা হেল্প খুজি দিয়ে, তেনেকুৱা হয় বস্তুটো। এতিয়া ধৰি লওক এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিলে, এটা পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে ইউনিভাৰ্চিটি এখনত। প্ৰথমতে মানে এক্সামিনাৰজনে গৈ গৈ কৈছে যে মোক তোমালোকে ধৰি লওক উদাহৰণ দিছো, ধৰি লওক যে 12 ঘন্টাৰ কাৰণে তোমালোকৰ সময় দিব লাগিব, ক্লাছ চাছ এৰি মেলি মোৰ কামত সহায় কৰিব লাগিব, তেনেকে প্ৰথমতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। এতিয়া ষ্টুডেণ্টে নিজৰ কাম বন এৰি ফালে এনেকে কাৰোবাৰ লগত এনে 12 ঘন্টা দি দিব নেকি? নিদিয়ে নহয়। ষ্টুডেণ্টে নোটছ কি দিছে সেয়া ল'ব লাগিল, তাৰপিছত এটেণ্ডেঞ্চৰ কথা আছে, তাৰপিছত পৰীক্ষাৰ কথা আছে, কি ঠিক পৰীক্ষাই আছে দুদিন পিছত, এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰো সময় নাই, হয়নে? কাৰোৱে সময় নাই। গতিকে এনেকে 12 ঘন্টা কোনোবাই খুজিলে আমি দিব নোৱাৰো। গতিকে যেই ষ্টুডেণ্টে যে নাই 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 নোৱাৰো দেই এনেকে 12 ঘন্টা মিছা কথা আমি নোৱাৰো, তেতিয়া লগালগ যদি সলনি কৰি এনেকে এটা অনুৰোধ কৰা হয় যে ঠিক আছে 12 ঘন্টা নালাগে, তুমি মোক 2 ঘন্টা সময় দিয়া মোৰ এই পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ, এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিবলৈ। ক্লাছৰ পিছত তুমি মোক 3টা বজাৰ পৰা 5টা বজালৈকে থাকি দিয়া লেবৰেটৰীত, ঠিক আছে? এতিয়া এই কামটো আমি পাৰো, হয়নে? ক্লাছ 2:30 বজাত শেষ হ'ল মোৰ, অকনমান মই কিবা এটা খাই লৈ ঠিক আছে এক্সামিনাৰজনক বা এক্সপেৰিমেণ্টাৰজনক সহায় কৰি দিলো 3টাৰ পৰা 5টালৈকে থাকি। সেইটো আমি সৰু ৰিকুৱেষ্টটো আমি ফুলফিল কৰো, হয়নে? সেইটোৱে হৈছে ডোৰ ইন দা ফেচ টেকনিক। অকে, তাৰ পিছত দ্যাটছ নট অল টেকনিক। এতিয়া ইয়াতে কি হয়, পিকচাৰ অভি বাকী হে, এনেকুৱা ধৰণৰ এই টেকনিকটো হয়। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি টিভি কিনিব গৈছে, একদম নিউ LCD টিভি। আজিকালি বা কি কি ওলাইছে মই গম নাপাও নে, মোবাইলে খুচৰি থাকো যে টিভিৰ ধান্দা নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু। মোৰ দৰে চাগে একেই চবৰে অৱস্থা, কম বেছি পৰিমাণে। এনিৱে গতিকে টিভি এটা কিনিব গৈছে, তাৰপিছত যিজন ব্যক্তিয়ে বিক্ৰী কৰি মানে দায়িত্ব আৰু যে বিক্ৰী কৰিব লাগিব, তেখেতে ক'লে ফিচাৰ্ছ এনেকুৱা হাই ৰিজলিউশ্যন, একদম আপোনালোকে যেন সেইখিনি মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হ'ব আপোনালোকৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি কৈ গৈছে আৰু। এইটো পাৰি, তাৰপিছত আপোনালোকে ব্লুটুথত কানেক্ট কৰি মিউজিক বজাব পাৰিব, এইটো পাৰিব সেইটো পাৰিব, বা ৱাইফাই বা ইণ্টাৰনেট যদি লগাই লয় তেতিয়াহ'লে ইউটিউবৰ পৰা আপোনালোকে ডিৰেক্ট স্ক্ৰীণত চাব পাৰে, অমুক তমুক 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 ক'লে। তাৰপিছত এইখিনি ক'লে, এইখিনি আমাৰ কি হয়, এইখিনি আমি এক্সপেক্ট কৰি যাওঁৱে যে আমাক এনেকে এনেকে ক'ব, এইটো ভাল এইটো বেয়া, এইটোৰ অমুকটো বেছি আছে। কিন্তু ইয়াতে যদি এটা টুইষ্ট আনি দিয়ে, ঠিক আছে, ইয়াতে যদি কয় যে আৰু আপুনি যদি এই টিভিটো কিনে তেতিয়াহ'লে সৰু মিউজিক চিষ্টেম এটা ফ্ৰী পাব। সেইটো আমি আশা কৰি নোযোৱা এটা বস্তু, হয়নে? আমাৰো তেতিয়া মনটো ভাল লাগিছে, বা টিভিৰ লগত এটা মিউজিক চিষ্টেমো ফ্ৰী পাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়, হয়নে? গতিকে সেইটোৱে হৈছে দ্যাটছ নট অল টেকনিক। মানে এনেকে এইবোৰ কৌশলেৰে আমাক বস্তু বিক্ৰী কৰে যে এইটোৰ লগত এইটো ফ্ৰী। গতিকে এই সৰু এটা বস্তু এটা যিটো আমি এক্সট্ৰাকে পাম, তাৰে আমি ধান্দাত কি কৰো, এই ডাঙৰ বস্তুটো আমি কিনি লৈ লওঁ। এনেকে ইউজ কৰি, এইবোৰ টেকনিক্স ইউজ কৰিয়ে একদম দোকানীবোৰে পুৰা নিজৰ বস্তু আৰামছে বিক্ৰী কৰি আছে। ভাবকচোন কেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং সম্বন্ধ, হয়নে? ছ'চিয়েল চাইকলজিত আমি পঢ়ি আছো, সামাজিক মনোবিজ্ঞানত আমি পঢ়ি আছো, আৰু এইবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হয়। ইণ্টাৰেষ্টিং, হয়নে? অকে,
ইয়াৰে পিছত আছে টেকনিক্স বেছড অন কমিটমেণ্ট অৰ কনচিষ্টেঞ্চি প্ৰতিশ্ৰুতি বা স্থিৰতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশল অ'কে এতিয়া ইয়াতে কি হৈছে এবাৰ আমি আওৰাই লওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি মানে কি আছিলে যে মই এটা পজিশ্যনত আছো বা মই কিবা এটা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো সেইকাৰণে মই এতিয়া পিছুৱাই যাব নোৱাৰো কৰিম বুলি কৈছো যিহেতু আগতেই কৈ থৈ দিছিলো গতিকে কৰিবই লাগিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত মই আছো এতিয়া প্ৰথম যিটো টেকনিক আমি আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ফুট ইন দ্য ডোৰ টেকনিক অ'কে এতিয়া কি হয় যিজনে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অনুৰোধটো কৰে তেখেতে কি কৰে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত সৰুৰ পৰা গৈ ডাঙৰলৈকে পাই যায়গে ঠিক আছে এতিয়া কেনেকে আৰম্ভ হয় এইবাৰ দোকানৰ উদাহৰণ নিদিওঁ ৰ'ব এইবাৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰে কিবা এটা উদাহৰণ দিওঁ চেনি নিমখ খুজিব অহাটোতো আমি সকলোৱে জানো হয়নে ধৰি লওক কোনোবা এগৰাকী কাষৰ খুৰী আহিল ঠিক আছে খুৰীয়ে তাৰপিছত ক'লে যে দেৱাংগনা এনেকে আমাৰ এই চাহ নাই চেনি নাই নহয় একে অকণমান দিয়াচোন হেৰি আলহীও আহিছে একে গোটেই এনেকুৱা তাৰপিছত দিলো মই চেনি ঠিক আছে হ'ল চেনি দিয়াতনো কি ডাঙৰ কথা অলপ আধা বাতি চেনি দিব পাৰি আৰু নে কি কয় তাৰপিছত বোলে সেইখিনি সময়তে ধৰি লওক মোৰ দেউতা আহিছে দেউতাই একদম গৰম চিঙৰা আনিছে এইফালে চিঙৰা মোৰ মানে ফেভৰেট আৰু দেই তাৰপিছত আন্টিজনীয়ে খুৰীয়ে ক'লে যে তোমালোকৰ চিঙৰা আনিছে নেকি হেৰি আমাৰ সেই আলহী আহিছে নহয় এই দুটা দিয়াচোন হেৰি দি দিম পিছত হেৰি মই ঘূৰাই দিম দিয়া কেতিয়াবা তুমিও আমাৰ ঘৰত খুজিব আহিবা কেতিয়াবা তেনেকে কৈ মেলি এতিয়া মই কোনখন মুখেৰে নাই আন্টি মই চিঙৰা নিদিওঁ এনেকে ক'ব পাৰিম নে মই এনেকেতো ক'ব নোৱাৰো গতিকে এটা সৰু অনুৰোধৰ পৰা এটা ডাঙৰ অনুৰোধ কেনেকে চিঙৰা মোৰ ফেভৰেট হয় কি নহয় গতিকে মোৰ চিঙৰা মোৰ কাৰণে আনিছে এতিয়া বেলেগে যদি খাই দুখ লাগিব ন মোৰ খং উঠিব ন কিন্তু এতিয়া উপায় নাই প্ৰতিশ্ৰুতি কি কৰে দিবতো লাগিবই এটা অনুৰোধ মানিছো ইয়াৰে পিছতো হা না কৰি হ'ব আৰু খুৰী লৈ যাওক চিঙৰা দুটা চিঙৰা আমি ঘৰত মানুহে আছো তিনিটাই আনিব ন এক্সট্ৰা আনা নাই আৰু দেউতাই কি কৰিম নাপালো খাব চিঙৰা তেনেকুৱা এইটোৱে হৈছে ফুট ইন দ্য ডোৰ টেকনিক মানে আপোনাৰ দৰ্জাখনত আগে ভৰিখন সোমাই ল'ব মানুহগৰাকীয়ে বা মানুহজনে তাৰ পিছত যিমান আছে এটাকে এতিয়াতো মই চব লৈ যাম তেনেকুৱা হৈছে এইটো কনচেপ্টটো ঠিক আছে তাৰপিছত আছে লো বল টেকনিক এতিয়া ইয়াতে কি হয় ইয়াতে প্ৰথমতে গোটেই তথ্যখিনি দিয়া নহয় ঠিক আছে আধা তথ্য দিয়া হয় ৰ'ব অ'কে স্বিগীয়ে মোক নিপিটিলে হ'ল আৰু দেই অকণমান স্বিগীৰ বদনাম কৰোঁ ইয়াতে স্বিগী বুলি নহয় ফুড ডেলিভাৰী এপছবোৰত কি হয় লিখে ন 60% অফ অমুকটো অফ তমুকটো অফ তেনেকে লিখে হয়নে তাৰপিছত 60% অফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি ভাবিব কওকচোন যে যদি 100 টকা যদি হয় চিকেন বিৰিয়ানী তেতিয়াহ'লে 60% অফ যদি মই দেখোন 40 টকাতে বিৰিয়ানী খাব পাৰিম হয় নেকি এনেকুৱা এইটোতো একদম মিছা কথা তেনেকুৱা একো নহয় হয়নে গতিকে আধৰুৱা ইনফৰমেশ্যন দিয়া আধৰুৱা তথ্য দিয়া আৰু তাৰ পিছত বোলে এতিয়া খাম আৰু একদম মন বনাই লৈছো আজি 60% অফ 60% অফ গতিকে আজি খাম চিকেন বিৰিয়ানী গৈ থৈ
ধৰি লওক 120 টকাৰ চিকেন বিৰিয়ানী তাৰপিছত যেতিয়ালৈকে প্লেচ অৰ্ডাৰ অপশ্যনটো আহে তেতিয়ালৈকে কি হয় 120 টকাটো 220 টকা হৈ যায় হয়নে এই বোলে সাৰ্ভিস টেক্স এই জিএসটি দিব আছে এই যে আপোনাক ডেলিভাৰী দি আহিব লৰাজন তেখেতকো দিব লাগে এই যে আমি বনাইছো আপোনাৰ কাৰণে হেতু চাৰ্জও লাগিব অমুক চাৰ্জ তমুক চাৰ্জ তাৰ পিছত আসলতে হয় দেখাব 300 টকা তাৰপিছত যে ঠিক আছে 60% অফ কিবা এটা এপ্লাই সেই কোডটো এপ্লাই কৰিলা আলটিমেটলি গৈ থৈ সিমানেই হয় একো অফ চফ নাপায় হয়নে সেইটোৱে হৈছে এতিয়া আৰু যেহেতু মন বনাই লওঁ আৰু তাৰ পিছত অৰ্ডাৰটো দি দিয়া যায় তেনেকুৱাই হয় আৰু সবৰে অৱস্থা দোকানত যেহেতু কিনিবলৈ যাওঁ বা বস্তু এটা লবলৈ একদম মন বনাই গৈছো বা একদম বিলিং কাউন্টাৰলৈকে পাই গৈছো আৰু একদম কাপোৰ যে এই 50% অফ অমুক তমুক এইযোৰ ড্ৰেছ মোক ইমান ভাল দেখিছে সেই ফিল লৈ বিলিং কাউন্টাৰত গৈ পাই গৈছো তাৰ পিছত বোলে সেলসম্যান জনে কৈছে বাইদেউ এইটোতো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছৰ ওপৰত নপৰে ফেষ্টিভ ৱেৰত অফাৰ নাই নহয় অমুকটো হেৰিতহে অফাৰ আছে এইফালে 50% অফ অন অল লিখা থাকে হয়নে তেনেকে আৰু সেই আধৰুৱা তথ্য পাই আমি যাওঁগে তাৰ পিছত উপায় নাই আৰু কিনিবলগীয়া অৱস্থা হৈ যায় গতিকে এইটো হৈছে লো বল টেকনিক আধৰুৱা ভাল ইনফৰমেশ্যন ভাল তথ্যখিনি দি আগে আমাক ফচাই লয় তাৰ পিছত আৰু ওলাই যোৱা ৰাস্তা নাই আৰু তাৰে পৰা এইটোৱে হৈছে লো বল টেকনিক ইয়াৰে পিছত আছে পছন্দৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ এতিয়া কি হৈছে এতিয়া কাৰোবাক যদি আমি বিচৰা কামটো কৰাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশংসাৰ একদম ব্ৰিজ বনাই দিওঁ হয়নে একদম দলং বনাই দিওঁ আৰে আপুনি ইমান ধুনীয়া আৰে নখকেইটা ইমান ধুনীয়া আপুনি যে ইমান ভাল কাম কৰি আছে সমাজখনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা লগাই যাওঁ যাতে আমাৰ যি মোটিভ আমাৰ যি মনোবাঞ্ছা সেইবোৰ যাতে কৰি দিয়ে আৰু মানুহজনে হয়নে সেইটো এটা হয় তাৰপিছত মানুহজনে মোৰ কথা ইমান ভালকে কৈছে হ'ব ভালেই হয় হেৰি মানুহগৰাকী একো নহয় কি আৰু তেখেতৰ কামটো অকণমান আগতে চাই দিওঁ তেনেকে আৰু চলি যায় হয়নে তাৰ পিছত আকৌ হেৰি সেলফ প্ৰমোশন নিজৰ বিষয়ে একদম বেছিকে কোৱা মই অমুকটো হেৰি অমুক কলিকতাত যে অমুক পুৰস্কাৰটো পাই আহিছো তাৰপিছত মুম্বাইততো মোক হেৰি আম্বানীৰ ঘৰতো মাতিছিলে হেৰি ডান্স কৰিবলৈ নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ আমাৰ বিহু নাচিবলৈ মইহে যোৱা নাই আম্বানীৰ হেৰি এই বিয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ একদম মই এইটো কৰি পাইছো সেইটো কৰি পাইছো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ মেলি যে মানে মোৰ পুৰা ইমপ্ৰেশন বহাই লওঁ আৰু যে মই একদম অল ইন অল মই একদম বেলেগ লেভেলৰ হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈ মেলি তেনেকে আমি কিছুমানক আমাৰ ইচ্ছামতে কাম কৰাও তাৰ পিছত আছে আৰু এটা টেকনিক যাৰ দ্বাৰা আমি মানে আমাৰ কাম ওলাই লওঁ সেয়া হৈছে সিমিলাৰিটি সামঞ্জস্য বিচাৰি ঠিক আছে কেনেকে আপুনিও এইটো ভাল পায় নেকি আৰে এইটোতো মোৰো ফেভৰেট এনেকে আপুনিও এইটো কৰে এইটোতো ময়ো কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আমিতো একে তাৰ পিছত একে কৈ ফেলে আপুনি মোক হেৰি অমুকটো কৰি দিব নেকি এইটো কৰিব নেকি তেনেকে কৈ ফেলে আলটিমেটলি কি হয় কামটো ওলাই লোৱা যায় হয়নে সেইটোৱে হৈছে এই তিনিটা হৈছে টেকনিক্স বেছড আপন লাইকিং অৰ্থাৎ পছন্দৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ তাৰ পিছত আছে অভাৱৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ এতিয়া প্ৰথম ইয়াৰে যি টেকনিক আছে কৌশল আছে সেইটো হৈছে ফাষ্ট এপ্ৰোচিং ডেডলাইন টেকনিক ডেডলাইন মানে কি হয় এটা
সময় বান্ধি দিয়া হয়নে যে সময় শেষ হবৰ হৈছে গতিকে সেই যেতিয়া আমি হেৰিটো দেখাওঁ ধৰি লওক কৰবাত চেল লগাই থৈ দিছে আৰু মানে বাৰম্বাৰ কৈ আছে আৰু এই ধৰি লওক মিন্ত্ৰা ফ্লিপকাৰ্ট এইবোৰত যদি চেল লগাই থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে বেছি সময় নাই আৰু 2 ঘন্টাৰ পিছত চেল শেষ হ'ব আমিও যি পাইছো এইটো লাগে সেইটো লাগে এনেকে কি কৰো আমি তেতিয়া যে অভাৱ বস্তুটোৰ অভাৱ হ'ব ইয়াৰে 2 ঘন্টা পিছত আৰু চেল নাথাকিব শেষ হৈ যাব এই যেতিয়া অভাৱ অনুভৱ কৰাব যেতিয়া সক্ষম হয় কোনোবাই তেতিয়া আমি সেই তেখেতসকলে বিচৰা মতে আমি কামটো কৰি দিওঁ আৰু এটা কথা হৈছে যে playing hard to get technique ইয়াতে কি কৰে যে বস্তুটো পাবৰ কাৰণে মানে বহুত দিগদাৰী দেই ধৰি লওক কোনোবাই যদি আপুনি যদি ধৰি লওক আপুনি কৰবাত গাড়ী কিনিব গৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত হেৰি সেলসম্যানজনে যদি কৈছে নাই একদম অসমৰ আমাৰ শ্বৰুমতে মানে আহিছে আপুনি গোটেই গুৱাহাটী বিচাৰি লওক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যাওক বাৰাক ভেলীটো যাওক কিন্তু নাপাব এইখন গাড়ী মানে আমাৰ ইয়াতে মানে পাব গতিকে এতিয়া একদম কাস্টমাৰ লাইন লাগি আছে এই আপুনি আহিছে ন এতিয়া আপুনি যদি নিকিনে হেৰি ৰাজগড়ৰ পৰা মোক এজনে ফোন কৰি থৈ দিছে মই তেখেতক লগালগ ফোন কৰি দিম মানে কিনিবই আৰু তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা লাগে বস্তুটো এতিয়া হেৰি আমি নাপাম নেকি দে কিনি লওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈ যায় ন যে বা গোটেই অসমত নাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বস্তুটো গাড়ীখন মই নাপাম একদম এইখন গাড়ী মই গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাই ঘাটে চলাই গলে বাহ মোৰ কি একদম বেলেগে এটা মানে কি কওঁ ফিল হ'ব মানুহবোৰে মোক চাব তেনেকুৱা ধৰণৰ মগজুত কথাবোৰ ভাবি মেলি আমি কি কৰো কিনি লওঁ আৰু কিন্তু আল্টিমেটলি শ্বৰুমত 2-3 দিন পিছততো এভেইলেবল হ'বই গাড়ীখন তেনেকুৱা কথা গতিকে এইবোৰ একদম পুৰা আইডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুবোৰো ধুনীয়াকে বিক্ৰী কৰে গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে যদি কোনোবাই মানে আৰু সাইড বিজনেস কিবা কিবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবোৰ টেকনিকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হয়নে প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰিবলৈ ওকে এতিয়া আমাৰ সামঞ্জস্য হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি অনুপালনো শেষ কৰিলো ঠিক আছে অনুপালন কি হয় মই আপোনালোকক বুজাই দিছো সেইখিনি তাৰপিছত যিবোৰ কৌশল আছিলে হয়নে 4টা কৌশল আমি পঢ়িলো এক ছেকেণ্ড 4টা কৌশল কি পাৰস্পৰিকতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশল তাৰপিছত প্ৰতিশ্ৰুতি বা স্থিৰতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশল পছন্দৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ আৰু অভাৱৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ এইকেইটা আমি শেষ কৰিলো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম obedience to authority অৰ্থাৎ আজ্ঞাকাৰিতা আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিওঁ সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰকাৰৰ অন্যতম এটা প্ৰকাৰ আজ্ঞাকাৰিতা ঠিক আছে এইটো একদম ডাইৰেক্ট হয় কমপ্লায়েন্সত যদিও মানে অনুপালনত যদিও অলপ তেৰা বেকাকে আমি বস্তুবোৰ কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্ট আমি কাৰোবাক যে আমাৰ কথা মানিবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি দিব পাৰো আৰু ইয়াতে এটা বহুত কি ইম্পৰ্টেন্ট মানে কি ৰোল আছে অথৰিটি মানে কৰ্তৃপক্ষৰ যেতিয়া আমাক সিনিয়ৰ কোনোবাই কয় বা আমাতকে ওপৰত থকা কোনোবাই যেতিয়া কিবা কয় তেতিয়া কি হয় আমি কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈ যাওঁ সেইটো কৈছে
আজ্ঞাকাৰিতাৰ ভিতৰত আৰু ইন শৰ্ট মানে সহজকে বুজাব গ'লে আমাতকে পজিশ্যনত কোনোবা ডাঙৰে যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে যে এইটো কৰা তেতিয়া আমি কৰোঁ আমি কৰিবলগীয়া বাধ্যত পৰোঁ কাৰণ কি যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰে কনচিকুৱেঞ্চেছ যিবোৰ ফল হ'ব সেয়া কিন্তু নেগেটিভ হ'ব পাৰে হয়নে আমি যি বস্তু নিবিচাৰো তেনেকুৱা ধৰণে পৰিস্থিতি যাব পাৰো গতিকে ইয়াতে অকণমান ভয়ো থাকে বা উপায় নাই সেইকাৰণেও আমি কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ইয়াতে আহি পৰে এতিয়া বা অকল এইটোৱে নহয় যে আমি শাস্তিৰ ভয়তে আমি কিছুমান কাম কৰোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ইয়াৰ এইটো যদি আমি কাম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিবা এটা পাম হয়নে তাৰে কাৰণেও আমি কি কৰোঁ আমি আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ এতিয়া ইয়াৰে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলে বা এটা হেৰি পৰীক্ষা এটা কৰিছিলে মিলগ্ৰামে ঠিক আছে য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে কৰিছিলে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰু ইয়াতে মানে কি হয় এনেকুৱা নহয় যে এনেই যোনে জাষ্ট চাকৰি কৰি আছে তেনেকুৱা মানুহক লৈছো ডাঙৰ ডাঙৰ পজিশ্যনত থকা বা যাৰ মানে হোৱাইট কলাৰ জবছ ব্লু কলাৰ জবছ তেনেকুৱা সকলো ধৰণৰ মানে মানুহক ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হৈছিলে মানে লৈছিলে এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টটো পৰীক্ষাটোত কি হৈছিলে যিসকল মানুহ আহিছিলে কৰিবলৈ তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে যে এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ দ্বাৰা আমি চাম যে পানিছমেণ্ট মানে শাস্তিৰ কি প্ৰভাৱ পৰে বস্তু এটা শিকাৰ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি হৈছিলে যে যিজন শিকাৰু আছিলে ঠিক আছে শিকাৰুজনক কোৱা হৈছিল যে এই শব্দ আৰু এই শব্দটোৰ লগত এই শব্দটো আছে ধৰক আৰ পাৰ পানী পানী মাটি তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকে শব্দ মিলাই দিয়া হৈছিলে গতিকে আৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই পাৰ বুলি ক'ব লাগিব বা পানী বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই মাটি বুলি ক'ব লাগিব আৰু যদি মোৰ ভুল হয় মুখস্থ মৰাত মোৰ যদি ভুল হয় মই যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈকে সক্ষম নহওঁ তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়া হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে আছিলে গোটেই আইডিয়াটো এতিয়া ইয়াতে আহিব এটা টুইষ্টত কি হৈছে যিগৰাকী শিকাৰু আছিলে যাক মুখস্থ মাৰিব লাগিব যোনে উত্তৰবোৰ ক'ব লাগিব তেখেত মিলগ্ৰামৰ পাৰ্টনাৰ আছিলে ঠিক আছে যে হেৰি মানে এইটো গোটেই এটা ছেটআপ হয় এটা মানে এক্টিং টাইপ তাহাঁতে কৰিছিলে আনজনৰ ওপৰত যোনে মানে হেৰি টিচাৰ হিচাপে মানে আহিছিলে এক্সপেৰিমেণ্টটোত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে কি হৈছিলে এই যে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়ে যে এনেকুৱা নহয় যে ক'ব পৰা নাই অকণমান শ্বক দিলে তেনেকুৱা নহয় প্ৰথম উত্তৰ ক'ব পৰা নাই 15 ভোল্টৰ দিলোঁ তাৰপিছত পৰা নাই অলপ বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছত বঢ়াই গৈ লাষ্টত 450 ভোল্টলৈকে মানে ৰাখিছে তাহাঁতে ভাবক ইণ্টেনচিটিটো গতিকে আৰু ইয়াতে গোটেই ছেটিংটো কি হৈছে শিক্ষকজন এটা কোঠাত আছে আৰু শিকাৰুজন মানে যোনে বস্তুটো শিকি আছে সেই মানুহজন বেলেগ এটা কোঠাত আছে গতিকে এতিয়া আৰম্ভ হ'ল এক্সপেৰিমেণ্ট পৰীক্ষাটো পুৰা আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল সুধিলে যে পাৰ বুলি ক'লে ধৰি লওক এই শিক্ষকজনে তাৰপিছত উত্তৰ আহিল যে মাটি
কাৰণ কি এইটো এটা সেটআপ হয় ন গতিকে ভুল উত্তৰ দিবলৈকে কৈছে তাৰপিছত কি কৰিলে এই শিক্ষকজনে দিলে শক দিলে তাৰপিছত সুধি গৈ আছে ভুল উত্তৰ দি আছে মাজত ক'বাত এটা দুটা উত্তৰ দিছে একদম ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ যি ভল্টেজ হয় পুৰা বঢ়াই গৈ আছে আৰু এইফালে কিছুমান পৰ্যায়ত এনেকুৱা হৈ আছে যিমানে বাঢ়ি গৈ আছে সেইফালৰ পৰা চিঞৰি গৈ আছে যে নোৱাৰিছো দুখ পাইছো বহুত জোৰে হেৰি আঙুলিত ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈ গৈছে তাৰপিছত পিছৰ ফালে এনেকুৱা পৰ্যায় আহি পাইছে য'ত মানে শিকাৰুজনে মানে কৈছে যে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো আৰু ইলেক্ট্ৰিক শ্বক নিদিব কিন্তু নাই এইফালে শুনা নাই ইলেক্ট্ৰিক শ্বক যিমান পাৰে একদম পুৰা 450 লৈকে মানুহ মৰি যাব পাৰে ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক শ্বক এটা পালে তালৈকে একবাৰো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই যে মই এনেকে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দি গলে মৰি যাব মানুহ এজন নাই সেইখিনি মগজুত অহাই নাই কাৰণ কি মোক কোনোবা তাৰ কৈছে হায়াৰ অথৰিটি কোনোবাই কৈছে গতিকে মই কৰিবই লাগিব এই অবিডিয়েন্সৰ আজ্ঞাকাৰিতাৰ এনেকুৱা এটা মানে দিশ আছে যে সব আজ্ঞা আমি মানি চলিব লাগিব তেনেকুৱাটোতো নহয় আমাৰ বিবেকেৰে আমি চিন্তা কৰিব লাগে হয় কি নহয় কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল তাৰ পিছত গতিকে এই বস্তুখিনিয়ে বিচাৰি পালে মানে এই পৰীক্ষাটোৰ ফলত আৰু এনেকুৱা মানে পিছলে গম পালে যে 100%ৰ 40%হে 300 ভোল্টলৈকে দিছিলে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক বাকি গোটেই 60%ই একদম 450 লৈকে দিছে ভাবি চাওকচোন কেনেকুৱা এটা আচৰিত কথা হৈছিলে এতিয়া এই যিটো এক্সপেৰিমেন্ট এই এক্সপেৰিমেন্টটোক লৈ সাংঘাতিক নেগেটিভ যে কথাটো বেয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে মানে চৰ্চা কৰিছিল এতিয়া প্ৰথম চৰ্চাটো কৈছিল যে কিছুমানে কৈছে যে হেৰি এই শিক্ষকজনে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক এইকাৰণে দি গৈছে কাৰণ কি শিক্ষকজনৰ বিশ্বাস আছিল যে হেৰি যিজন শিকাৰু তেখেতৰ গাত একো ইলেক্ট্ৰিক শ্বক নালাগে প্ৰথম আৰ্গুমেন্ট যিটো আছিলে এই আৰ্গুমেন্টটো দিছিলে তাৰপিছত মিলগ্ৰামে ক'লে যে নাই তেনেকুৱা কথা নহয় শিক্ষকজনে একদম কোনো পধ্যে গম নাপায় যে শ্বকটো লগা নাই মানে তেখেতে জাষ্টিফাই কৰিছে তেখেতে যে মই একো ভুল কাম কৰা নাই সঁচাকে কাকো ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিবলৈ দিয়া হোৱা নাই এই বস্তুটো মানে তেখেতে দাঙি ধৰিছিলে তেখেতে কৈছিলে তাৰপিছত আকৌ কিছুমানে কৈছে যে এইটো সাংঘাতিক বেয়া কথা এই কাৰণে হৈছে কাৰণ কি এই পৰীক্ষাটো কৰোতে একদম মিছা কথা ক'বলগীয়া হৈছে মানুহ এজনক আন্ধাৰত ৰাখিবলগীয়া হৈছে যে বস্তুটো আচলতে হৈ কি আছে সেইটো এটা কথা আৰু এনেকে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়াটো এইটোতো ধেমালি কথা নহয় যদি সঁচাকে শ্বক দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো সাংঘাতিক বেয়া কথা হৈছে গতিকে এইবোৰৰ ফলত এই সূত্ৰটো কেতিয়াও মানে জেনেৰেলাইজ মানে সকলোৰে লগত মিলাব নোৱাৰি যে মই কৰিছো কাৰণে আৰু 10 জনে কৰিব বা এই 10জন মানুহে কৰিছে কাৰণে গোটেই অসমখনে কৰিব এই বস্তুটো আমি হয় বুলি ক'ব নোৱাৰো মানে বহুত মনোবিজ্ঞানী এই গোটেই যি আছিলে হেৰিটো এক্সপেৰিমেন্টটো ধিক্কাৰ দিছিলে সেইটোৱে কথা এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে ফেক্টৰ্ছ বিহাইণ্ড অবিডিয়েন্স অৰ্থাৎ আজ্ঞাকাৰিতাৰ আঁৰৰ কাৰকসমূহ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ বৈধতা ঠিক আছে অৰ্থাৎ লেজিটিমেচি অফ অথৰিটি কি হয় যেতিয়া কোনোবা হায়াৰ পজিশনত থাকে আমাতকে ডাঙৰ পজিশনত থাকে আমাক ক'লে আমি আল্টিমেটলি মানি ল'বই লাগিব উপায় নাই যদি মই বিৰোধিতা কৰোঁ মোৰ চাকৰি যাব পাৰে উপায় নাই সেই ভয়তে মই কিছুমান
কাম কৰি দিওঁ যিবোৰ কৰিবলগীয়া কাম নহয় উপায় নাই মোৰ কাৰণ কি হায়াৰ অথৰিটিয়ে কৈছে কি কৰিম তাৰ পিছত হৈছে যে শিক্ষকৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীৰ নৈক্য ঠিক আছে proximity of the learner to the teacher এতিয়া কথা হৈছে যে যেতিয়া আমি সন্মুখত দেখি আছো কিবা এটা হৈ আছে হয়নে কিবা এটা হৈ আছে মানে ধৰি লওক মই ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিছো একবাৰ যদি বহুত দুখ পাইছো হয়নে তাৰ পিছত মোৰ সেই সাহসটো নাহিবই যে ইছৰাম মই আৰু অকনমান ইলেক্ট্ৰিক শ্বক হেৰি ভল্টটো অকনমান বঢ়াই দিওঁ কাৰণ কি মই দেখিছো মানুহজনে কিমান দুখ পাইছে তাৰে পিছতো আৰু মই তই মৰি যা মই ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দি থাকিম তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰো কাৰণ কি সন্মুখত যেতিয়া ঘটনা হৈ থাকে আমি অনুভৱ অকনমান বেছিকে কৰো কিন্তু এতিয়া মই আছো কোনোবা এটা কোঠাত সেই মানুহজন আছে কোনোবা এটা কোঠাত তেতিয়া আমি সেই দুখবোৰ আমি অনুভৱ নকৰো হয়নে কাৰণ কি বৰ্তমান এইখিনি মুহূৰ্ততে চাগে এতিয়া কাৰোবাৰ কোনোবা ঢুকাইছে হয়নে কাৰোবাৰ কিবা অসুখ ধৰি লওক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেখেতে সেই কথাটো গম পাইছে তেনেকুৱা হাজাৰজন মানুহৰ হাজাৰটা দুখ এই মুহূৰ্তত আহি মানে খবৰটো পাইছে কিন্তু মই ইয়াতে অনুভৱ কৰিব পাৰিছো নেকি নাই পাৰা কাৰণ কি মই দেখাও নাই মই নাজানো কি চলি আছে গতিকে মই আছো কোনোবা এটা কোঠাত বস্তুটো হৈ আছে কোনোবা এটা কোঠাত তেতিয়া সেই অনুভৱটো নকৰো কিন্তু ওচৰত থাকিলে চাগে শিক্ষকজনে অনুভৱ কৰিলে হয় যে বহুত কষ্ট হৈছে গতিকে এইটো মানে অনৈতিক হয় গোটেই কাৰ্যটো ঠিক আছে সেইটো কথা কৈছে তাৰ পিছত হৈছে যে কৰ্তৃপক্ষৰ সংখ্যাৰ সান্নিধ্য ঠিক আছে proximity of the authority figure এতিয়া ধৰি লওক মোৰ বছ এবসেন্ট ঠিক আছে অহা নাই আজি কিবা কাৰণে তাৰপিছত বছে মোক কোৱা নাই এনে কোনোবাই মানে হেৰি কৈছে যে এই কামটো কৰি দে যিটো আচলতে ঠিক কথা মানে নহয় যি মোক অনুৰোধ কৰিছে বা যি কাম কৰিবলৈ কৈছে অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো উচিত নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই কিবা কৰো মানে কিবা যদি মোক কয় কৰিবলৈ মই নামানিম কিন্তু এতিয়া যদি মোক বছে কয় উপায় নাই তেতিয়াহ'লে মই কৰিম গতিকে এবসেন্স আৰু প্ৰেজেন্স উপস্থিত আছে নে উপস্থিত নাই সেই অথৰিটি ফিগাৰটো কৰ্তৃপক্ষৰ সেই মানুহজন সেইটোৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰে আমি আজ্ঞা পালন কৰিম নে নকৰিম তাৰপিছত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ লিংগ এইটোতো সকলোৱে জানে যে নাৰী মমতাময় হয়নে নাৰীৰ কৰুণা অকনমান বেছি গতিকে অকনমান নহয় বহু সংখ্যাতে বেছি আৰু চাগে এইটো আমাৰ শক্তিও হয় সকলো নাৰীৰ শক্তিও হয় যে আমি অকনমান বেছিকে অনুভৱ কৰিব পাৰো হয়নে প্ৰেম ভাল পোৱা আমাৰ অকনমান বেছিকে হয় বা যেতিয়া আমাৰ খং উঠে অভিমান আমি অকনমান বেছিকে কৰো হয়নে সকলো নাৰীয়ে তেনেকুৱা অকনমান গতিকে এই বেছিটো এই পৰীক্ষাটোতো মানে ধুনীয়াকে জিলিকি উঠিছে ঠিক আছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিবলৈ কোৱা হৈছিলে তেতিয়া মানে যিসকল ফিমেলছ আছিলে মহিলা আছিলে তেখেতসকলে অকনমান যে ইছৰাম নাই নেকি নকৰো নেকি তেনেকুৱা এই যিটো এটা অনুভৱ সেইটো নাৰীবোৰৰ মানে মহিলাৰ বেছিকে হৈছিলে পুৰুষৰ মানে কম্পেৰিজনত সেইটো কৈছে গতিকে আপোনাৰ লিংগয়ো বহুত ক্ষেত্ৰত কৰো নকৰোতো অকনমান মানে সিদ্ধান্তটো আমাক দিশ দিয়ে ওকে excuse me sorry okay এতিয়া কথা হ'ল যে resisting the effects of destructive obedience এনেকুৱা নহয় যে আজ্ঞা পালন কৰিব নালাগে এইটো একদম বেয়া কথা যদি আমি কাৰো আজ্ঞা পালনে নকৰো তেতিয়াহ'লে সমাজখনত চলিম কেনেকে কিন্তু আকৌ এই আজ্ঞা
কোনটো আজ্ঞা পালন কৰিব লাগে কোনটো আজ্ঞা পালন কৰিব নালাগে সেইটো কিন্তু আমি ভাবি চাব লাগিব হয়নে গতিকে এতিয়া আমি কেনেকে যে এইটো শুদ্ধ হয় নে এইটো ভুল হয় সেইটো আমি কেনেকে গম পাম প্ৰথমটো হৈছে যে যদি এনেকুৱা আমাৰ লাগিছে যে এই বস্তুটো আমাক যে কৰিব দিছে এইটো শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে লগালগ আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে এইটো কিয় কৰিব লাগে আপুনি ইয়াৰে যি ফলাফল হ'ব তাৰে সেই পৰিস্থিতিটোৰ বিষয়ে একবাৰ ভাবি চাইছেনে আপুনি পাৰেনে এই গোটেইখিনি কামটো ডু ইউ হ্যাভ দ্য এক্সপাৰ্টিজ আপোনাৰ সেই কৌশলটো আছেনে গোটেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰে আঁৰৰ মটিভটো কি হয় আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰশ্ন কৰাটো খুব উচিত we should do it আমি কৰিব লাগে যেতিয়া আমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰো তেতিয়া কি হয় যিবোৰ নেগেটিভ বস্তু হয় আজ্ঞাকাৰিতাৰ তেতিয়া আমি কি কৰো আমি সেই বস্তুটো কাট খুৱাব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত আকৌ কি হয় যেতিয়া ধৰি লওক এতিয়া মই অথৰিটিত আছো ঠিক আছে মই কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহৰ হয় গতিকে মই যদি কাৰোবাক কওঁ যে ইয়াৰে ফলাফল যি হয় সেইটো মোৰ দায়িত্ব নহয় বা আমাৰ চিনিয়ৰবোৰৰ দায়িত্ব নহয় এইটো তোমালোক জুনিয়ৰবোৰৰ দায়িত্ব হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া যিবোৰ যোনে কামটো কৰিব তেখেতসকল অকনমান তেখেতসকলে হাজাৰবাৰ হলেও ভাবিছে যে মই এই বস্তুটো কৰিলে ভাল হ'ব নে নাই কাৰণ কি শেষত মই দায়ী হ'ম বা আমি দায়ী হ'ম ভাল হলেও আমি দায়ী হ'ম বস্তুটো যদি বেয়াৰ ফালে যায় তেতিয়া মই দায়ী হ'ম গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কৈ দিয়া হয় তেতিয়াও কিন্তু মানুহে নিজৰ বিবেক ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক বস্তুটো শুদ্ধকে কৰিবলৈ তাৰ পিছত যদি কাৰোবাক এনেকুৱা ধৰণৰ দেখুওৱা হয় যে কৰ্তৃপক্ষকো নকৰো বুলি ক'ব পাৰি অমুকে নকৰো বুলি কৈছে বা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখা পাইছে যে না তেতিয়া কি হয় আমাৰ কি হয় এটা সাহস আহে না বুলি ক'বলৈ হয়নে গতিকে এই তিনিটা আপোনালোকক দিয়া হৈছে ৰেজিষ্টিং দি এফেক্টছ অফ ডিষ্ট্ৰাকটিভ অবিডিয়েন্স আৰু এই বিষয়টোৰ লগতে আজি আমাৰ শেষ যি বিষয় আছিলে তাৰে বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো গতিকে আৰু শেষৰ ফালে আমি আকৌ এবাৰ আওৰাই লওঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা আমি কি পঢ়িছিলো হয়নে ওকে তো এটা সামাজিক প্ৰভাৱ কি আছিলে সামাজিক প্ৰভাৱ আছিলে এজন বা অধিক লোকৰ মনোভাৱ বিশ্বাস ধাৰণা বা আচৰণ সলনি কৰাৰ বাবে এজন ব্যক্তি বা অধিকৰ প্ৰচেষ্টা ঠিক আছে এইটো আছিলে সামাজিক প্ৰভাৱ তাৰ পিছত সামাজিক প্ৰভাৱৰ প্ৰকাৰবোৰ সামঞ্জস্য অনুপালন আৰু আজ্ঞাকাৰিতা ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি সামঞ্জস্য মানে কি আছিলে নিজৰ বিশ্বাস বা আচৰণ সলনি কৰাৰ প্ৰৱণতা যাতে সেইবোৰ আনৰ আচৰণৰ সৈতে মিলাব পাৰে হয়নে যে আমি যেটা আনৰ লগত মিলি চলিব পাৰো সেইমতে আমি যেতিয়া ঢাল খাবলৈ যত্ন কৰো সেয়াই হৈছে সামঞ্জস্য সেই বস্তুটো কোৱা হৈছে তাৰ পিছত সামঞ্জস্যৰ প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সামঞ্জস্য আৰু ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত কেতিয়া হয় প্ৰাইভেট হয়নে যেতিয়া আমি মানি লওঁ যে এইটোৱে ঠিক হয় এনেকুৱাই আমি কৰিব লাগে কিন্তু ৰাজহুৱা কেতিয়া হয় যেতিয়া এই চবৰে লগত মিল খাব লাগে গতিকে ময়ো তেনেকুৱা কৰিছো তাৰ পিছত আছে আমি কিয় অনুসৰণ কৰো আদৰ্শ সামাজিক প্ৰভাৱ আৰু তথ্যমূলক সামাজিক প্ৰভাৱ তথ্যমূলকত কি হয় যে
সেই মানুহজনে আমাতকে অকণমান বেছিকে জানে সেইকাৰণে আমি অনুসৰণ কৰোঁ বা যে এইটো নিয়ম হয় এইটো আমাৰ আদৰ্শ হয় আমি মানি চলিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি অনুসৰণ কৰোঁ তাৰপিছত আমি যে এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ শ্বেৰিফৰ পৰীক্ষা এছৰ পৰীক্ষা তাৰপিছত ক্ৰাটচফিল্ডৰ পৰীক্ষা সেইখিনি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লাগিলে ৰেকৰ্ডিং চাই ল'ব কাৰণ কি এইকেইটা অকণমান দীঘলীয়া হয় গতিকে মই আওৰাবলৈ সময় নহ'ব তাৰপিছত আছে সামঞ্জস্য প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ ঠিক আছে কাৰককেইটা কি আছিলে গোটৰ আকাৰ তাৰপিছত গোট সৰ্বসন্মতি গোটটোৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি ব্যক্তিৰ আত্মসন্মান আৰু স্থিতি তাৰপিছত আছিলে সামাজিক নিয়ম সংস্কৃতি এটা নিৰ্দিষ্ট কামত দক্ষতা বিভাজনৰ আকাংক্ষা এইকেইটা আছিলে তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি কেনেকৈ সামাজিক চাপক অনুসৰণ কৰিবলৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো আছিলে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যক্তি তাৰপিছত স্বকীয়তা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজন তাৰপিছত আছিলে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণৰ আকাংক্ষা সামাজিক সমৰ্থন আৰু সংখ্যালঘুৰ প্ৰভাৱ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অনুপালন হয়নে অনুপালনত আমি কি গম পালো কমপ্লায়েন্স কেতিয়া হয় অনুপালন কেতিয়া হয় যেতিয়া কোনোবাই আমাক কিবা এটা অনুৰোধ কৰিছে আৰু আমি সেই অনুৰোধটো কৰিম বুলি কৰিছো বা কোনোবাই আমাক কিবা এটা কথা কৈছে আমি সেই কথাটো মানি লৈছো সেইটোৱে হৈছে অনুপালন আৰু অনুপালনৰ নীতিসমূহ কি হয় ভালপোৱা বা বন্ধুত্ব কৰা স্থিৰতা বা প্ৰতিশ্ৰুতি পাৰস্পৰিকতা অভাৱ সামাজিক বৈধতা আৰু কৰ্তৃপক্ষ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলো আজি অনুপালনৰ কৌশল এতিয়া প্ৰথম পাৰস্পৰিকতাৰ ভিতৰত কি আহিছিলে প্ৰথমটো আছিলে during the face technique হয়নে প্ৰথমতে আমি এটা ডাঙৰ অনুৰোধ কৰো যেতিয়া না বুলি কোৱা হয় আমি এটা সৰু অনুৰোধ এটা কৰো আৰু chances almost 90% যে সৰু অনুৰোধটো কৰিব কাৰণ কি এটা যেতিয়া মানা কৰিলে তাৰে পিছৰটো সৰু অনুৰোধ হ'ব কৰি দিম তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি পায়গে তাৰপিছত that's not all technique মানে হেৰি ইয়াতে কি হৈছিলে যে এইখিনি আছে ইয়াৰে লগত প্লাছ এইখিনিও এড হ'ব বোনাছ এটা পাই যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি তাৰপিছত আছে প্ৰতিশ্ৰুতি বা স্থিৰতাৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশল ইয়াতে কি হয় এইটো কি আছিলে টেকনিক্স বেছড অন কমিটমেণ্ট অৰ কনসিষ্টেন্সি ফুট ইন দ্য ডোৰ টেকনিক প্ৰথমতে এটা সৰু অনুৰোধেৰে আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত যে আমি সৰু অনুৰোধটো মানি লওঁ গৈ ডাঙৰ হৈ যায়গে সেই এটা ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা এনেকে গৈ থাকিব পাৰে তাৰপিছত আছিলে লো বল টেকনিক য'ত আমাক আধৰুৱা তথ্য দিয়া হয় আৰু আধৰুৱা তথ্য দিয়াৰ ফলত যেতিয়া আমি বস্তুটো কিনিম বা বস্তুটো কৰিম বুলি যেতিয়া আমি মানি লওঁ তাৰে পিছত গোটেই তথ্যটো আমাক দি দিয়ে আৰু সেই গোটেই তথ্যটো আমাৰ কাৰণে খুব লাভদায়ক নহবও পাৰে তাৰপিছত আছিলে টেকনিক্স বেছড আপন লাইকিং অৰ্থাৎ পছন্দৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ অভাৱৰ ওপৰত আধাৰিত কৌশলসমূহ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আজ্ঞাকাৰিতাৰ ওপৰত হয়নে আৰু আজ্ঞাকাৰিতাৰ আঁৰৰ কাৰকসমূহ আছিলে কৰ্তৃপক্ষৰ বৈধতা শিক্ষকৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীৰ নৈকট্য কৰ্তৃপক্ষৰ সংখ্যাৰ সান্নিধ্য অংশগ্ৰহণকাৰীৰ লিংগ হয়নে আৰু ইয়াতে আমি মিলগ্ৰামৰ যি পৰীক্ষা আছিল সেইটো আমি আলোচনা কৰিছিলো আৰু শেষত আজ্ঞাকাৰিতাৰ যি নেগেটিভ ইফেক্ট হয় আমাৰ ওপৰত সেইবোৰ কেনেকে আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো তাৰে ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিছিলো আমাৰ সামাজিক প্ৰভাৱ গোটেই বিষয়টো আজি ইমানতে অন্ত পৰিল আপোনালোকে প্লিজ ৰিভাইজ কৰিব ইয়াৰে পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম গ্ৰুপ ডাইনামিক্স ধন্যবাদ